Кажется, мы начинаем. Ура! Удачи следующему комментатору. This is Sunshine. Всем баба. Welcome to this run. We have been waiting to do this. Trey was the last person to showcase this run, and we're really excited to be here again. Yeah, it should be sick. Anything you want to say before you start, or do you want to just get started? I think we could just get started. Right in there. Got a couple cutscenes to wait for anyway. Yeah. A lot of time to explain stuff. All right, so how about we do a countdown from 5? 5, 4, 3, 2, 1, go. All right, 120 shines. So in Super Mario Sunshine, there is 96 physical shines to collect, and the other 24 we're gonna get from 240 blue coins all across every level. So it's gonna be fun routing, trying to pick the best places to pick blue coins while we do the levels, and then we're also gonna see everything there is to see in this game. It'll be very exciting. I'm just taking the memory card out here. Memory card's very important for Don't want to save. Takes too much time. We'll see it again, actually, way later, after when we get to Corona Blues, but we'll talk about that later. What is the story? What is Shadow Mario? Who is that? We don't know who that is yet. Yeah, there's a lot to explain. A lot of stuff has changed. So Trey last did his run. He got a sub 3 right after he did his last GDQ run, and this category has gone down by 7 minutes since then. So a lot has changed. A lot of routing has changed. A lot of new tricks have been added. So we're gonna try to show those to you as we go. All right, starting airstrip movement. All right, another All right. cutscene. Let's go. Yes. Another 2 minutes. Certified fresh cutscenes. Power up complete. So Flood's gonna explain the controls. It's probably a good time to read more donations, right? Well, if there's ever a better time, here is $120 from Spud that says, had to donate during the Super Mario Sunshine run. This was my favorite Mario game growing up. $1 for every shine to be collected this run. I will also be donating $10 for every extra cycle on King Boo and for every extra fruit for Yoshi. Go save Mama Peach. Donation goes to Reader's Choice. Wow. Wow. That is a very generous donation. I And guess we're- promise of more. I guess we're rooting for bad RNG then. Marathon luck. If we have time for another one here. Yep. Go for it. Absolutely. Then here is $100 from Ak Rosa that says, been watching for years and finally in a stable enough place to give back. Thank you to everyone for the years of content, and let's go fast. Thank you for that $100 donation. Every donation counts, so I'm glad you're in a better place to be able to give back to such a great cause, my friend. Here's another $100 from Evan that says, shine, get! A little bit early, but I appreciate your enthusiasm. Actually, speaking of audience, we trained for this last night for Mario Odyssey with the moons. I expect great rhythmic clapping for the shines. Can we do that? Yeah! I believe in you all. Now this is the first of 5 of this exact same boss that they decided to put right at the beginning of the game. This one being the easiest because he will not flinch while his mouth is closed. So you can just keep spraying and you're good. Yeah, Nintendo really likes counting to 3 for their boss fights, so. In some cases, 6. All right. Here we Our go. first of many shines. Cool cat. Perfect. You got plenty of shines to practice with. All More right, lore. You liked 2-minute long cutscenes now for 3 minutes of cutscenes, and then we'll be good. We're getting lore, guys. It's fun. Mario's in jail. It's edutainment. Court is now in session. Oh yeah, how much of the dialogue do you know? I forgot a lot of it. I probably could even recite this because I've heard it so many times. But fun fact, the dialogue on the Japanese version of the game is slightly different. It had to get re-recorded for NTSCU and PAL because they said shrine sprites instead of shine sprites. Yeah, they mispronounced the main collectible in the game.
this is actually like different, you know, for us as speedrunners, we've been skipping these cutscenes using a special file that we do for RTA speedrunners just to speed things up. It's not actually possible in the game, but we use a special file to allow us to do attempts faster. And so for a lot of people, watching these cutscenes is actually a special thing now because we're used to just getting right into the action. We always do the new file for races, so it's always fun to watch it while we're all racing each other. Here comes the objection. He said Among Us. Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island until Isle Oh, we're going to clean the entire island. It is 100%, so. Yeah, that's true. Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. All right, that was the fun one. This is more just fun explanations. Probably could do a couple more donations for this one. We've already got a lot coming in here, and I'm going to have to get to this one before it gets too late to be relevant. $100 here from Hawkeye Real that says, technical difficulties, nobody panic, nobody panic. Ah! This one goes towards us getting tilted and tumbled with no warps. That's right, that's one of our current challenges. $5,007 out of the $10,000 needed to get Kirby Tilt and Tumble upgraded to warpless. Let's keep putting some money towards that. We're already halfway there, I believe in us. That one's open really early because y'all are doing so wonderfully. We have to keep opening these early. We're doing so wonderfully already. Give yourselves a hand for that. Alrighty, here's $25 from Sega Star that says, good luck, SB, watching from up front. I will forever love the SMS community. Who is this up front? Can I see a hand? Let's go! Thank you for that! $100 here from Kana that says, Super Mario Sunshine done by Average Trey was the first run I ever watched at a GDQ. SB Runs is going to kill it. It's an amazing run with some great tech. All right, about to start heading into gameplay. Finally. About 6 minutes and 40 seconds in. I think that's the number. Hey. All right, like seeing that plan, we're going to see it once again. And right off the bat, don't know if this movement was done in 2018, but saves a couple seconds going I believe it over the roof. was. Yeah. So right off the bat, we're going to start, as we're defeating this plan, we're going to head off immediately to our first blue coin in this cell right behind us. And this one known for not losing any time because you get it while you're waiting for this cutscene to start. And you actually want to slow down slightly there, so the cutscene starts before you get the blue coin. You can skip that text box. There's a couple blue coin text box skips that are scattered throughout the run that we try to go for when we're able. So that first blue coin, getting that is pretty nice because it's very out of the way to get in almost any other situation. Yeah, otherwise you spend like at least 10 seconds trying to get it. It's really annoying too, because you have to like go in and then go back out, and the camera's all messed up. So here's our first Shadow Mario encounter. We're going to have to be doing battle with him a few times during the run. So basically what we're going to try and do is spray him down as fast as possible. Perfect. Nice. That was very nice. That was great. Yeah, lately, a lot of these, we call them insta-kills. A lot of these Shadow Mario fights have been shortened drastically by instantly spraying him with the spam spray, which is done by pressing R and A together. And if you can often roll out or slide and then spam spray into him, you can kill him instantly. He doesn't even get to walk at all. Okay, so we're picking up these two linked X's over here. Before, though, on a prior route, we would get two sewer coins going out of bounds and getting them. We've moved those to later in the run, getting a Delfino Shine. We'll explain that when we get there. Those two linked X's, it's good getting those now because the only other really good time to get that one linked X in the back is going to Rico to Bianco, and we will not be doing that movement during this run. So go ahead. Sorry. So immediately we're actually going to be doing things a little out of order. So this is one of the few episodes that we're going to be skipping Bianco 1 and doing Bianco 2 first. So a big part of the route for longer categories like this is to unlock Corona pretty much as soon as we can, because when there's stuff going on in Delfino Plaza, it'll play a 3-second cutscene, and those add up very quickly over the course of the run. So once you unlock Corona, all those event cutscenes are going to disappear forever.
So we're going to try and beat all the Shadow Mars as fast as we can. So once you beat episode 7 in every level, you unlock Corona Mountain. Yeah, those event cutscenes definitely add up. This is our first PD fight. I love Peter. As long as he doesn't head swing, Yeah. then we like him. So this is practice for Bianco 5. So yeah, this game loves recycling bosses, so this isn't going to be the last time we see him. Yep. Something to mention is the first half of this run will be fairly similar to an 80% run because, like Miles said, we're trying to get all the episode 7 shines beat as quickly as possible so that we can get rid of our event cutscenes. So a lot of the extra stuff that you would expect to see from a 120 shines run is going to be in the second half, which is going to be way more eventful. The first half, it's going to be mainly an 90% route, but with a few little things added in, like some blue coins. Yeah, there's a couple extra shines added in too, just because it works better that way, slightly faster. But yeah, pretty much we're starting with 80% shines. I sprang into the camera. Here we go. Perfect. Okay, we're about to head into our first secret of the run, first of many. So everyone probably remembers those fun secrets where you go in, lose flood, and get to hear the fun a cappella music. Yeah, the Super Mario Bros. Theme is a fan favorite, especially with Dews. Do you use the new fast, or not the new, it's not new anymore, but do you use the fast movement here, the faster movement in the secret? Oh no. Okay, fair enough. It only saves a third of a second. Yeah. It looks really cool, but Only for people who have a death wish at the beginning of the run. Want to reset more. yeah, the wall kick off that pole is a lot trickier than it looks because you have to be on a certain side of it because otherwise Mario will just immediately unclip from the wall. Hitboxes in this game are surprisingly weird. Well, maybe not surprisingly. It's not a 3D Mario game without some craziness in it. So Every sign hitbox is a cylinder instead of the actual sign. it's also way bigger than it looks. All right. First Secret Shine, very straightforward. So now that we have 3 shines, that unlocks the plant for Rico Harbor. So for the last 2 plants for Delfino Plaza, we're going to be trying to get other stuff done at the same time as we're doing the plants. So we're doing a trick here called Travel Skip, where we're going to enter Bianco around, at the same time as defeating the plant. So both cutscenes play at the same time, and then you enter Bianco. And that saves the time from traveling from Rico back to Bianco. Yeah, that's why it's called travel skip. You don't actually skip the cutscene, but you skip the time that you need to travel back. Something that makes this harder than it is in 90% is you have to get this blue coin while you're fighting the plant. Which makes the movement a little bit more tricky. Didn't miss a cycle there, so. I was going to say, at least they made the plant boss harder by increasing the number of required hits to 6 instead of 3. Yeah, that makes it so much harder. It's such a fresh experience. It's almost like a completely different boss. Check this out. There's the camera. So very similar to its predecessor, Super Mario Sunshine has a lot of 8 red coin shines. This is going to be the first one that we do. Unlike Super Mario 64, they don't count as 2 coins. I think it's 2, right? That would be kind of broken for hundreds. Imagine if blue coins were still 5. That would be really interesting, actually. Bianco 4 here has some of the most technical movement in the game. Yeah, the movement here is really cool. Putting extra pressure on me. No pressure. I think one thing that hasn't been mentioned yet is that, again, comparing to Mario 64, they added a spin jump, even though they took away the long jump, which is a little disappointing. But they replaced it with the spin that you're going to see a lot during this run. You can do a lot with spins. Yes, spin jumping is pretty much the most important tech in this game, probably. Because it just has so many useful applications. There's so much you can do that isn't even necessarily, you wouldn't have done a spin jump in that situation, but instead, waiting for the clap. But instead, it actually helps. Like something that was found fairly recently, a couple of years ago, was the Beyblade. And the Beyblade is a movement tech that we'll see later on, but it helps as an actual stabilizing force for if you mess something up and you need to do a very precise jump, you can do a Beyblade and press A, and you don't have to time it as precisely. So spin jumps can help in a lot of ways.
All right, so now for a recycled PD battle, except now he's going to be flying all across the village. RNG time. At least since we're doing category with blue coins in it, we're going to take advantage of all that waiting to go get some of the blue coins around the village. Yeah, this is one of the more varied shines for 120 because depending on the RNG, you get completely different coins, and then you have to save them for later, and then remember 2.5 hours later, or however long it is, 2 hours later, that, oh, I have to get the coin that I missed all the way back at the beginning. Yeah, by the way, Hover Nozzle is really strong for getting linked pairs like that, or M's. You could just spray them instantly. So, has the number of blue coins gone up over the time that this routing has changed and stuff? Or? The number of blue coins in the game has not. No, in that you're going to be collecting in Bianco 5. Oh, in Bianco 5. I don't think so. SB, do you know? I mean, we used to only get like 12, but now I try to get 14 at least. That's a lot. Yeah, so while PD's... Well, not like in the level, but total. After. Sure, yeah. While PD's messing around, waking up, and then flying, we're just collecting all these coins. But you have to keep an eye on him because he could stop anywhere. The toughest part is actually just keeping an eye on where PD goes. It takes a lot of practice. It's like one of the most tricky things about trying to do this level. Yeah, normally in 90%, this is just a sleeper level. You kind of just do it, and you just wait, a lot of waiting. It's actually the longest shine at 90%. Yeah, so if you need us to help you remember which ones you need to get later, feel free to tell us. Pretty decent pattern, actually. Yeah, that's the second best, right? Or it's the budget second best. Yeah. It was the right place for second best for the second and third hit, but the first hit was slightly different. Still pretty good. All right, so after this, I will have 14 coins, which is pretty good. So the only coin we left was the one on the balcony by like the beginning of the village, where the rocket nozzle is. The alcove, right? Did I say before? Or which one is it, SB? Which one did you miss? Yeah, the balcony by the rocket nozzle. Okay. All right, so we're already going to be heading out of Bianco for the same reason as you'll see this event cutscene that starts playing. Gelato's unlocked. We want to get rid of that event cutscene, so we're going to head over there now. And like Miles said, we want to do something while we're getting that plant killed because that's time we could be using. So fairly recent, at least this wasn't done on the last AGDQ in 2018, I'm pretty sure. We're going to be collecting the beach shine while doing this plant. And it's also kind of risky because if you do it too slowly, you risk soft locking the game. Yeah, certain... But it's going to look kind of weird when we're getting it because it's, again, going to play two cutscenes at the same time. Yeah, this game likes to order cutscenes, so if you try to trigger multiple, it'll either play them at the same time or do them one after another. But sometimes, especially with shine sprites, if you try to do something at the same time, it'll crash the game. And this is a place where it can happen. So we're going to position ourselves right here and spray at a very specific angle, and it'll barely hit the plant. That should be good. It's so far away that you can barely reach it. There he goes. Yeah, I shouldn't soft lock. Yeah, it should be good. Yeah. That was a little scary for a second. I think you had plenty of time. All right, now we're going to head off to Gelato Beach. Pretty much one of the most important tricks in this game is Gelato Beach Skip, where we're going to collect the Episode 8 shine in Episode 1. Gelato Beach Skip, surprisingly, well, maybe not surprisingly, but one of the most important tricks in terms of the popularity of the game, because for a long time it was seen as a lesser competitor to Mario 64 in terms of how good it was for speedrunning. But this trick improved, especially any percent, but also just in general. It made people realize that this game has the potential for a lot more tricks than people thought before. So it made it much more popular. All right, so we need 2 coconuts here because we have to throw one in the blender and then use one for the actual skip. Yeah, one in the blender gives you a blue coin. One thing I really like about GBS is just the number of ways that people have figured out how to do it. Because yeah, there's a lot of different methods of doing it. It started with running in front of the coconut, and then you can throw the coconut on the roof and then walk up there.
Let's Well, go. that was nice. dicey. That was looking Oh. dicey, but Yeah, no, that was that good. worked. There we go. So this trick immediately unlocks every single episode in Gelato Beach. So we're just gonna go ahead and do episode 7 to get Shadow Mario, and we're gonna come back to it way, way later and do the whole rest of the world in one shot. So this helps save a bunch of event cutscenes so we can get to Corona faster. So I believe this was mentioned earlier, but every episode 7, we gotta duke it out with Shadow Mario here. Just like the encounter in Delfino, we're just gonna try and spray him down as soon as possible. Right, and while we're waiting for that, Oh, yeah. yeah, while we're waiting for that shine, we're gonna grab this blue coin. You can also do that during hundreds with Yoshi, Nice. or in hidden if you're doing a beginner route, because the hundreds route for Gelato is actually pretty tricky. All right, so now we're gonna head over to Pianta Village. We're gonna go for this pretty flashy trick. This is a fairly new trick. Let's go, Nice. dude. That was great. Yeah, That deserves some beautiful. applause. That one's really tough because you not only do you have to like work with that invisible wall, but you also have to slow yourself down after doing that spin jump because you're going so fast that you'll bonk into a wall. So you have to slow yourself down. That movement is one of the things that if you told a Sunshine Speedrunner 8 years ago that they'd be doing that, they would laugh at you. It's ridiculously hard, but now people do it in RTA. Right. Getting some chomplets into the water. Doggy. Standard any percent shine. We So have the to path cool the that brothers they- down. The paths that these guys can take are actually random. We did get so the we did best get pattern here. This is pretty good. Uh-oh. Little He awkward. aggroed me, so I have to back this up. Good Nicely backup done. though. All right. So a pause there actually spawns that shine early, so that's why he paused. Sometimes you wonder how people even figured that out. Okay, so next level is our first Piantissimo race. So, I mean, for any percent, it's basically an auto-scroller. You can just run around, have fun, as long as you make it within the allotted time, which is about 28 seconds. For this, instead, since we need to get some blue coins, we're gonna route them in along the way. Yep, just like with anything else, compared to 90%, this has a lot more going on. We do get a good chunk of the blue coins in Pianta on the first round through. He's the fastest man in the West. All right, this is probably a good shine for donations. There's a lot of love coming in here. It's going to be fun to keep up with them. Like this $10 from Amy Roser that says, had to make my first donation during my favorite video game of all time, Super Mario Sunshine. Thanks to SB Runs, chat will be able to say, shine, get, not 1, not 2, but 120 times. Also, come on, y'all. Let's get to that 1 million. Next up, we have, I'm going to need your help here, audience, at the end of this attempt at music. $100 from Craig Allenson that says, gotta shine? Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Thank you. And $500 here from Underwood that says, good luck to SB Runs and, thank you, lots of love for everyone. $500, thank you so much. Let's go. Right, so going into Pianta 3, Goopy Inferno. Pretty infamous level for, I remember it being very challenging casually Being at least. impossible to figure out, yeah. But there's a ton of ways to actually get through here, even like not even doing speedrun strats. I'll be showing off the pro movement and strat here Oh, this strat looks crazy Oh, too. great. if I don't mess it up. Down Drusion gives you some invincibility frames and you can just skip right across. No, that's okay. It's always good to go for it. Yeah. Not the worst mistake in the world. Yeah, thankfully when you fall off there, you can get right back to safety. But here's another place we diverge from 90%. We gotta collect some blue coins. And yeah, there's a bunch of blue coins here that are only in episode 3, so we have to grab them here. I believe that M on the ground in this Pianta on Fire is only in episode 3. Yes, that is true.
So you can do like a running spam spray to try and clean the Pianta faster. It's very tricky. It's very easy to just backflip by accident. All right, spam spray from the side to get this M. You can do a ground pound spam spray. It's very timing reliant. Pretty tough to do. You have to wonder who would think to spray the moon to get a blue coin, but that's what you have to do. There's so many blue coins in this game. They're just so unbelievably cryptic. Yeah. Got to use the Prima official strategy guide, I guess. I actually had one of those as a kid. And I lost it before I could get all of the blue coins. Eventually I got them though. Yeah, thankfully the internet was around when I first played the game and I just had to look it up. I don't even know how you could do it without looking it up. I had the Nintendo Power official strategy guide. That's a Chad moment. That had some cool stuff in it. Like Serena 1/100s. That is So the guy I had that one too. That is a crazy thing to be telling people to do. Do Serena 1/100. That is so hard. Anyway. But this is another RNG level. But the differences aren't as big as in some of the other ones. So yeah, this chain chomp can be pointing in one of 3 different directions. So this is actually the slowest one. We're still gonna rat around for blue coins though. Can't forget them. Doing cool rollout on a slope surface gives you extra running speed, which is actually really cool. Nice. Nice Trick on of the the waterfall. That one's really tricky because Just like anything else, hitboxes in this game. The hitbox in that waterfall is weird. Chain skit. Let's Nice. go. very clean Pianta 4. Coming up after this, we have Pianta 5, which is a bigger RNG level. Probably one of the biggest ones. Or at least it's very binary. Yeah, you either get it or you don't. But runners have gotten a lot better at getting to early cycle and getting the chance to do it, because the last Pianta, as many of you probably know, walks around in a circle around, or a rectangle around this platform. And if he's on one side, you can get it. If he's on the other, you can't. The faster you can get there, the more likely you'll be able to get the cycle. So runners have worked a lot on improving very minute parts of the movement here in order to get more chances at getting early cycle. So we'll see if he gets it here. But another trick we're about to do is Yoshi skip. Normally to get to this secret, you need Yoshi to spray the, what we would call mac and cheese. But luckily this tree is not actually that solid, and neither is this platform under it, so we can just get in there. That was really good. All right, I'm a chuckster time. He is a chuckster. You do be a chuckster now. Even the little guy. He packs a punch. I may be little, but I never give up. That's the dialogue. I don't trust the big guy over there. He throws you so far, it's crazy. Oh. Yeah, it's Close, but not worth going for. So there are 3 locations along the way that he can stop. Hopefully he just keeps on going. There's some surprising complexity to the way it decides whether or not these Piantas should stop. It has to do with a timer that they automatically choose a random number for. And if you bounce on them like he's doing here, it resets the timer. So it just makes it impossible for them to actually stop there, which is interesting, to say the least. So we're gonna force a reverse throw by spamming the Y button along with the A button. And that also gets you to go a little farther, I think, as well. All right, going into Pianta 6. This one has a lot of blue coins in it because every single adult Pianta that you spray off will give you a blue coin when you talk to them. So rather than doing what the 90% run normally does, you're going to actually be talking to these Piantas, some of them earlier, some of them later, and then the blue coins get routed in a weird order. You'll see how it works. It's interesting. You don't get each one immediately as you talk to the Pianta. It's very surprisingly detailed routing. This one's mostly known from SMSers as like one of the most popular ILs to do, just because it's very cool, just like with all the flood movement you can do. Yeah, Average Trey even did a whole history video on this one, so that's definitely a recommendation, good recommendation. So this blue coin we're gonna come back So, yeah, for. exactly. You can watch. Some of them you'll collect instantly, some of them he will come back for. We're not gonna talk to the kids because they're broken, don't carry any money. Kids don't have a job yet, unfortunately. Not their fault. Says a lot about society.
So this is one of the blue coins we used to leave out. However, we changed the route very slightly, and we're only going to do one of the link triangles right now. So we used to do both of them, and then we'd come back for that Pianta. But the route's been slightly changed, and this link triangle over here has been moved to Pianta 8. Also, spraying, releasing these Piantas from their goop before actually cleaning them off is actually saving some time, because they take a little while before they're unsprayable for a couple seconds after you release them. So that's why you try to do these things like spraying some of them off while you're waiting for one to get out of the goop. So, like I said, every second has been squeezed out of this level. Yeah, it's very crazy how it's just this level's been optimized. All right, it's gonna go for you can skip a text box here. Yeah. by trying to grab both of them. Nice. It worked. They were pretty far apart, but that worked. And we're gonna go for another one right after on this one, because this blue coin drops basically right where the shine is gonna be. Yeah, that's a very, very... That doesn't happen very often. They have to have put the shine and the blue coin in the same spot, and then you have to be able to grab it at the same time. So this is one of, I think, 2 that you can do in this run. The other's in gelato. There you go. There's 2. So it's against the text box. So very, fraction of a second, but it counts. All right, Pianta Village, Shadow Mario. We're gonna go for the insta-kill strat here. Oh, yeah. Looks cool if you get it. This one also has got to do something while you're waiting. Shadow Mario dies, but you have to wait for the shine to go all the way up and then all the way back down. And it's not grabbable until it gets all the way back down. So got to grab a blue coin while we wait. So we're gonna take the liberty of climbing a tree and grabbing a blue coin that's way out of the way. So this is just like the perfect time to get it. Oh, Not quite. got the backup. Thankfully, this one's easy to back up. Yeah. Time to go away and get a blue coin while we wait for that shine. Yeah, so taking advantage of rolling out on a slope, get that extra running speed. That is a very scary area to be, because you die if you fall off that. I died twice trying to do that. I've died so many times doing that shine. All right, so we're leaving Pianta now. We got a really cool skip coming up, I think. Yep. We're doing honey skip now? Yeah. Yeah, so very odd looking trick, but basically what we're trying to do is die at the same time as triggering the pinna cutscene, and it'll basically trigger both at the same time, but the death will take priority over and skip the cutscene. Yeah, we're also gonna grab that blue coin. Yeah, there's a lot going on here. You can get stuck in there. Use the texture to set this up. Oh no, death, but... F. Moment of truth. This is so sad. And we got it. So normally you see the cutscene there of Bowser Jr. on the little Bowser-shaped like submarine, making fun of you, sticking out his tongue, and then driving away. But Wait, we don't know he's Bowser Jr. yet. Oh yeah, we do not know that. Sorry, Laura. Spoiler alert. Laura Have spoiled. to get to the lore first. Which we will be skipping. Well, we'll also be skipping this shine specifically has 3 cutscenes in it that are all lore, but we're skipping all 3 of them. This is another thing that made this game surprisingly good to speedrun. Some of the longest cutscenes can be skipped, which is great. Yeah, these ones are really long, and if you exit area as you enter the cutscene, it skips them. And for some reason, this is the only level where that works. Any other cutscene just takes you back to the title screen if you do that. Yeah, if you tried to skip, let's say, the PD cutscene at the very beginning of the game, where PD gets mad at you and then you fall down the roof. If you exit area and go into that cutscene, you just get put to the title screen. So it's just so nice that happens to work, because that's like 4 minutes of cutscene. Yeah, it would be a very different game. To speedrun, it would be annoying. Setting up 4 hits on Mecha. We could probably throw it to donations here. There's not much going on for the next minute or 2. Yeah, go for it. Alrighty, well, here's Perfect fight. $50 from Average Trey. Says, Let's go. says, hey, SB, nice run of best category you've got there. Allow me to share my old boy knowledge. There's a blue coin over there. Thank you. 120 is the best category. You might have forgotten otherwise, so that's good. Trying to roll out on water is so annoying. Because like if you lose all your speed, you do that weird like flip back up instead of rolling out. All right, Pinna 2 or bullet bill time.
Yeah, this is actually one piece of RNG that's only in 120 and not in 80%. So scattered around in the beach, there's 6 blue coins hidden in baskets, and we need the bullet bills to blow them up. There are setups for, I believe, most of them. Some you want to get a purple for, but some you can set up with a regular bullet bill. Yeah, so purple bullet bills follow you. Black bullet bills just shoot in your general direction. You can kind of manipulate the black bullet bills by moving immediately when you see them coming, and they'll kind of move towards you, but it's not that simple. It's not easy to There's manipulate. one basket all the way in the back that we're gonna skip because you actually can do that later with Yoshi. Yeah, you can clip through it, so we don't need to get it here. That purple gonna live? Purple lived. Ooh. Yeah, this I was is close. This is a strat that can work. The purple bullet bills are known to go in circles when you don't want them to, and then they crash into things. So that one's really annoying to get without a purple. It is possible, but it's easier with a purple. What? Did not expect them to come from that direction. Yeah, me neither. The bullet bill direction in this game is very weird. Oh, okay. That's pretty good. Yeah, that was pretty decent, and now we're gonna go ahead and do mole skip. Hardest trick in the game. Not really. All right, we don't have to deal with throwing bombs at him. That RNG seems pretty good, I think, right? Yeah, that was Yeah, that's solid. pretty good. It was only weird at the beginning, but it was still fine. All right, this is a fairly straightforward secret. A lot of these secrets are cycle-based, so we gotta wait. All right. All right. What's Now- next? Pin of 3. Actually, I believe it's pin of 2 red. Oh, it's pin of 2 reds? You're right, you're right. This is one This is not hard. any percent shine that we actually do earlier. You do it early, yeah. And And- this strat for this is pretty impressive. So yeah, the movement for pin of 2 reds now is it's crazy. It's really cool to watch though. Scroll back. Here comes the pressure again. Sorry. So Gotta hype it up though. So we're gonna get to revisit every secret, because every secret has these red coin shines. I guess to kind of elaborate on that, every main level in this game has 3 bonus shines in addition to the 8 episodes. So 2 hidden shines and 1 100 coin shine. So this is gonna be one of Pinna's bonus shines. That's pretty impressive to watch. Doing a hover cancel there, which is actually pretty cool. Like hover nozzle has so many cool applications to it. Like even just like for doing like a tap there to cancel your vertical momentum. Oh wow! Just very subtle stuff. That was also perfect, by that the was way. really good. That was really good. 40. Let's go. That cycle is pretty tough to hit. All right, now back to your regularly scheduled any percent. Pin of 3 is one of the, just like Bianca 4, one of the more technical shines in this game. I actually find the 120 route for it, or blue coins in general route for it, a lot easier to go for. Yeah, it makes sense. But I believe you get both the shell and the M on this now, right? I will attempt to do so. Yeah, it's so to get 2 blue coins before the ship cycle, you really do have to book it. See what the water RNG has to say. Yeah, the ships here are... Oh. The ships here go back and forth, and their hitboxes are very weird. So you have to practice a lot to know what you're doing, where you can. Oh land my on- goodness, Oh. we barely made that. That's good. Salvaged. Easy. Yeah, best time to get that blue coin all the way up in the air is just to get that catch that ship cycle. Everything is intricately routed around those ship cycles. So if you were to mess up a little bit, you'd have to waste a lot of time waiting. Yeah, for the that's cycle at to least come 15 seconds lost. It's pretty not fog. Yeah, missing the M is okay. We can get that later. But it's much more important to hit that cycle to get that blue coin up in the air. All right, still clean pin of 3. All right. Decent. So
So I think Pinna 4 is pretty infamously known as a not liked level for speedruns at least. Specifically for speedrunners, because you have to ground pound all 4 of these turtles that are sleeping. And this actually unlocks Yoshi, which is interesting to think about. But regardless, these 5 turtles, if you were to just do them one by one, you ground pound them one by one, they'd each play a cutscene. But if you do them all right next to each other, all the cutscenes will play back to back, like we were saying earlier. And that will save you time from moving between each, from moving from one turtle to the other. So getting them all at once saves 10 seconds over even just getting them all in 2 cycles. So we call it 1 cycle. And these guys all do not like to cooperate sometimes. It's like, just like as one example, if you've taken damage and you're like in iframes, they just won't attack you. They just will stare at you. It's really annoying when that happens. That was good. All right, and you can hear the sound that it succeeded. Probably read like 1 or 2 donations, probably. Alrighty, well, let's kick it off with this donation from PK that says, SB helped introduce me to Super Mario Sunshine, has continued to be an innovator of SMS and a positive influence within the community for years. Thank you for everything you have done for all of us. The Sunshine community is cheering you on every step of the way. That donation was for $250. Wow. Yo. Oh. Thanks so much. And because it's relevant, $111.11 here from Anonymous that says, Shine Git! Cool cat. Big fan of Anonymous. We're really generous. Okay, Pinna Park Episode 5, The Runaway Ferris Wheel. This is a shine that is actually skipped in any percent. Doing some crazy stuff with Yoshi and platforms. You can actually skip this level, but we need to get this shine, so we're going to go ahead and do it. It's 120 shines, not 119. And the time it takes to do that skip also isn't really worth the event cutscene, so we go ahead and do this mission now. Oh, Beyblade shred off that the ship. Beyblade. That's really cool. I was not expecting that. Yeah, that's the Beyblade we were talking about earlier. So if you do a grounded spin, you can go like down slope and get the speed and carry that speed into a jump, and it looks really cool. Yeah, you spin the control stick and press R while you're in hover mode, and Mario will spin around on the ground really fast, and it kind of looks like a Beyblade, so that's why it's named like that. Okay, so while we're up here, we're gonna go ahead and grab these 2 linked O's. I do 1 more donation. Oh boy, we're gonna see what kind of a reaction we get out of this one. This is $25 from an Onyx Mouse that says, as the donations come flooding in, let's not let the total hover around its current value, but rather rocket skyward at a turbo pace. You got all 3 nozzles. Or we're gonna see plenty of the rocket and turbo nozzle later. The fun part about those nozzles, you really don't see much of them in any percent, except for at the very end with the rocket nozzle. You'll see a lot of rocket and turbo stuff here, which is really cool. Rocket tech in this game is actually just crazy as well. Yeah, it only ever gets more interesting as the years go by. Straight Toadsworth. Straight Toadsworth. So I love the sounds Toadsworth makes in this game. so is this where you're going to get all the blue coins, or you say that for 6 reds? All but 1. What one? Yeah. Depending on like, there's like a bunch of ways to do this in 6 reds on how you get all the blues in the park, but I've seen multiple ways of it being done. Most important thing here is like checking what fruit Yoshi wants and dealing with the bluebird, which the bluebird can be very annoying. So you can see Yoshi right in the corner here. He wants pineapple, which is probably my least favorite to get here because scaring that bird away. But Based on what Yoshi wants, you have to change your movement, and it's all while this coin has a timer on it right here. So. actually, I missed. missed Yoshi, Uh-oh. and it goes flying. That's always okay. not really fun to miss, but Yeah, it's the price to pay for going fast. Sometimes you miss it. I might have actually bought us time to get the blue bird. Yep, he's back. All right, good. That bluebird can be so annoying sometimes. That's something not a lot of people realize. It's really annoying to spray those bluebirds, but Yoshi can just eat them. If Yoshi decides to aim at it. True. Because Yoshi just loves to eat air constantly. Yummy.
All right, so good thing about Pineapple is that Yoshi starts out as orange. You need orange Yoshi to get into the secret. Yep. There's a Noki right next to the missing Yoshi on the Yoshi Garon that says, Oh only, boy. the, Interesting. only the orange Yoshi is missing. What does it mean, mister? And that's supposed to clue you in that you need Yoshi to be orange in order to get Like in. a bunch of like the characters here, like tip you off to some of the stuff. It's very subtle. It's actually kind of cool. Characters have really funny dialogue in this game. It's a good reason to play the English version. But gotta go fast, so. But yeah, you'll see that we're playing the Japanese version of the game. The Japanese version of the game actually loads Delfino Plaza about a half-second faster than all the other versions, and that adds up to a lot of time over the course of the run. It's most pronounced in longer categories like this one. Yeah, in any percent it only saves maybe 13 seconds, but in 120 it's way more. The Japanese actually does have slightly longer text, I believe. The fastest text in this game is Italian. It's actually Italian, yeah. Oh. First death of the run? Besides honey skip, I guess. Didn't get a triple jump. So you can get a triple jump off the... Uh-oh. Oh boy. These platforms are really annoying. Like a lot of stuff, the hitboxes are weird. Don't know what to do now. Just gotta do casual mode. I don't know if you can go I don't on know this if you one. can- Oh my lord. Oh, no. That's what happens with cycle-based levels. Once you get off the cycle, even if it's just one little block at the beginning, you have no idea where to go. All right, third time's the charm. Ooh. Uh-oh. Oh. You have no lives. oh, no. no. Wait, do you... Have you saved? No. Oh, So what are you gonna do about that? Uh-oh. Oh. That's not good. You could probably start over, I guess. I don't know if you have a file. Uh-oh. This is so sad. Uh-oh. I mean, you know. I wasn't paying attention to the life count. Aw. I'm sorry. I mean, you can always start a new run, right? Yeah. We're here for you. Yeah. All right, thanks. Yeah. Hey, we move on. Show goes on. Here we go. Like what? I don't know if you know 79 or 96, they're out, but that might work. What's this icky pay-like? It's moving! Now, boys, don't touch that stuff. Well, hey, I have a ton of donations if you would like me to start reading some off. There's a lot of love coming in for this run regardless. Is that okay? Sure. All right, well, let's start tackling these here. Let's start with Connor for $25 saying, long-time watcher, and finally I'm able to donate. Super Mario Sunshine is one of my all-time favorite games, and I'm glad to see it back at GDQ. Shine, get! Here's another $25. This one's from the Sound Defense. It says, already enjoying the movement and skill of the Sunshine Run. A question for the runners. If you have to collect all the shines anyway, what is the benefit of doing them out of order? There's a lot to that. Well, you guys can take some of that, right? I mean, we already mentioned that episode 7 shines are important because once you get to Corona Mountain, all of the event cutscenes will stop. So that's an important part of doing them out of order. Yeah, pretty much from there, everything opens up since you have all the levels available.
lot of stuff in Bianco where the order of shines is based on like what fruit you need for Yoshi. Stuff for like gelato where you have to get the rocket and turbo nozzle for other shines that you want to get. For example, episode 4, the Sandbird. From my case. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use Yeah, the sure. control stick to aim in any direction. Yeah, so get as far as you can, and To switch to the hover nozzle. we'll get as far as you can can. then press the R button to hover in the air for a short time. So one thing I guess was very interesting, we were talking about collecting Shrines of Order. So Pin of Two Reds is a really interesting one because it is a lot to do with the Delfino cutscenes that are happening throughout the first half of the run. So if you noticed in between the portion where you unlock Pinna Park and up through Pinna 4, you actually get no cutscenes because the next cutscene to show up is, I believe, Yoshi, right? Yeah, you get the Yoshi for Pinna 4. So it's like, why not go back to Pinna 2 Reds, because you're going to save time scrolling through here because you don't have a cutscene. Yeah, exactly. And pretty much the next cutscenes you're either looking out for are the Yoshi cutscene or the 20 Shines Noki unlock cutscene, which once you get 20 Shines, you have permanent event cutscenes until you unlock Corona. So it just happens to work out in the route. Alrighty, team. You mind if I chime in here just to give everyone an update about what's happening? So the plan now is we're going to go to the current estimate, which again is 3 hours and 5 minutes. We're going to turn this into a challenge run to see just how far our runner can get in 3 hours and 5 minutes. How many shines can we collect? Can I get some hype from the audience Yeah, of course. in this challenge run? I'm seeing a lot of love in the Twitch chat as well. Everyone is rooting for you, SB. Thank you. Yeah, the show must go on. We'll be good. Do we Hey, mind we if get to I- watch the lore again. Lore? Court is now in session. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Delfino Isle using some paint-like substance. The accused is charged with Okay, as much as I polluting don't our want to beautiful interrupt the home lore, there's so and many yes, donations. I'd love to keep going. Go for it. Sure. Alrighty, this first one here is $25 from Spying Owl that says, best of luck to SB Runs. Sunshine is one of my favorite speed runs. P.S. Where do I apply to become a Chuckster? And I think I've got some help for you here. This is $25 from 000AJ that says, I'm a Chuckster. You might want to go talk to them so you can get your application in. sprites have vanished from the Here is $100 from Seg Fault that says, love watching speedruns of Sunshine. Watching Gelato skip for the first time changed my life. Good luck, SB Runs. behold this sketch of the $250 here from Nick Sticks. That is Delfino Plaza is hands down the best music in the Mario series, and it deserves all the donations. All of them. Any love in the audience for Delfino Plaza music? Oh, yeah. There was some volume to that one. Okay. Shout out to you. Let's go. Not be allowed to leave. Here's $25 from Drake that says, every time I think I am done donating for the night, another awesome speedrunner shows up and gets me to drop some more cash for the wonderful folks at MSF. Get the shines, SB. Hey, yeah, the more you donate, the more SB especially will feel better about this, and we can get going. It'll be great. Ooh, here's a fun one. $25 from D. We know Peach isn't his mom, but just where did Bowser Jr. come from? Don't ask questions you don't want the answer to. Took those words right out of my mouth. Exactly what I was going to say. Here's $20 from Jay Carmona that says, time to shine. Well, I like this one. This is a $100 donation from M the Marvelous that says, a reminder to check if your employer will turbo boost your donation with a match. That is a fantastic way to get even more money raised for the cause. Double check with your employers. A lot will match donations to a good cause like MSF. Thank you for that reminder, my friend. $10 here from Sean that says, Super Mario Sunshine is one of my favorite games of all time, and I'm always happy whenever it pops up during GDQ. Good luck to SB, and stay cute, chat. $100 here from Retroverse that says, thank you to everyone involved with GDQ. That includes you, chat. Good luck on the run, SB Runs. $50 here from TNT that says, proud of you, SB. You put in serious work to get that 120-star world record. All castles when, smiley face.
All right, we're back in Delfino Plaza. Shout out to the music. Oh yeah. $101 here from Too Wicked that says, time to bask in the sunshine, but we won't be around long enough to get a good tan, will we? That's actually an interesting thing about Delfino Plaza here. You notice that the whole lore is that the shine sprites are gone and it's dark here. And over the course of the game, the shine sprites, as they come back, the plaza slowly gets brighter and brighter. And that's a nice thing to, it's nice as you beat the game to feel the plaza coming back to life. Yeah, I think it's 60 shines when the entire place is lit up, I think. Yeah, and I think I forget how many if you know SB, but you can also get sunglasses. Yeah, that's at 30. Yeah, it's at 30. Yeah, so there are some hidden objectives like that in the game that they don't really tell you about. Oh, see if you can get it again. We'll get the insta kill. This one is surprisingly easy, actually. Got it. That Pianta can get in the way so easily. Oh my God, so annoying. I always found it really interesting how like you can cue that cutscene from like behind the wall. Yeah, hitboxes are very weird in this game. I don't know if we even mentioned the RNG in this shrine. Oh, the spider? Yeah. Oh yeah, that spider could just be anywhere and could be sometimes in just the most annoying location to be able to get up to the windmill. Spider gives you a boost, and if it's not in the right spot, you have to spend a lot more time getting it to where you want it to be. And sometimes it can even disappear. And that kills runs, and it's really annoying. Alright. It's in a pretty good location now. It's also fun when you spam spray and completely miss the spider tip. And it just runs right through you. Are you speaking from experience? Absolutely. My aim is terrible. Ever wondered why this guy has no eyes? I know, and now I will. Do you think PD has like echolocation like a bat or something? Maybe. And also just fun to like just bringing this enemy in as a boss in a Mario game, and suddenly now it's just like a well-known Mario character. Shows up for all the sports games. Yeah, it's really funny because like the Mario, like Toadstool Tour, right? It's like it's like so soon after Mario Sunshine they make him a playable character for golf. Meanwhile, Shadow Mario is forgotten. Showed up in Toadstool Tour. Anything else though? Not that I know of. One thing that's great about the hacking community for this game has actually exploded a lot in the last few years. We started with a couple great hacks. It was about 4 years ago, and these days there's a hack called Super Mario Clips that is a big collaboration between a lot of Sunshine hackers, which is coming up, and they've been putting so much effort into it. So we're all really looking forward to that. Bianca 3, not too much to say here that we didn't already say, so I guess probably a couple more donations. Probably good. Give me just one moment here, having a little bit of technical difficulties on my side. There's so much love pouring in that the computer crashed. Spin up there is so difficult. Yeah, it's much easier to set up a side flip, but it is. The spin jump looks so cool. Anywhere where you can just implement spin jumps. Like just part of the many ways you can make this game look super flashy. Yeah, I definitely would say that the spin jump is a quality replacement for the long jump. We don't really miss it in this game.
Okay, I have recovered the technology. Are we ready for some donations? We're all ears. Okay, this is gonna be fun. We're gonna start off here with a $5 donation from Weasel598 that says, $5 dono train, sending hugs to SB Runs, bonus GDQ. Immediately after that, $5 from Kyle B that says, your perseverance is unmatched. $5 from SB Love that says, SB, we love you. Let's keep on and do this run. Yeah, of course. Come on. $5 more here from Arples that says, sadly I have to turn in for the night, but wanted to hop on the $5 train before I log off. GLHF, donation to commentator's choice. Another $5 here from Yukopo that says, let's get a $5 donation train. Get? This is $25 here from Exceedingly Average that says, this is for me and 4 others for the hype train. So glad to have live events back. Another $25 if the crowd yells back, hype, but they're like super confused. I'd say that's another $25 worthy. That sounded confused enough to me, and I blame me for that one. Here is $25 from Anonymous that says, support from the Kaizo community. Mario is Mario, GLHF, and kick butt. $100 here from Modest Tomato that says, much love to SB and all my homies in the SMS community. Love you all, less than 3. $10 here from Nitrous Prime. They're going to guide us a little bit here. Hey, let's give a round of applause to SB Runs. You guys are doing great. Let's show our support and keep donating. Yeah. $25 here from Chris that says, love the love for SB Runs tonight. Reminds me there's still good in the world and hope for our future. Y'all cling to that goodness in you. Thank you, audience. $25 here from Rock Bomber that says, you got this, SB. We believe in you. Okay. $20 here from Ellie Bronte that says, you got this, SB. Overwhelming support from the Twitch chat. You got this. $100 here from our lovely friend Anonymous that says, heart, 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 nothing but love for watching this run. $25 here from Avanek? Yeah, we're gonna roll with it. Sending love and hugs to SB Runs. Let's get those shines. $10 here from Koi that says, I've already donated once during the run, but I needed to donate again to tell SB that he's got this. Money goes to Runner's Choice. Shine get. Do you happen to know some of the bonus incentives and bid wars we have going on? Would you like me to tell you about some of the wonderful offers on display? Of course. Currently for challenges, we do have Kirby Tilt and Humble upgrade to Warpless, which is at $6,647 of $10,000. We also have Metal Gear Rising Revengeance Blade Wolf DLC Run. It is $3,825 of $25,000. And as always, we have the bonus game Sound Voltex Exceed Gear, which, wow, has made it up to $10,870 of the $200,000 we need. Do you have... I heard Sound Voltex hype! Do any of those sound like a great runner's choice to USB? Yeah, sure. Yeah, I think with Metal Gear, right? I heard Metal Gear. Let's go into Metal Gear then. Here's another $5 from Trinity Thatcher that says, heck yeah, more Sunshine. I've never played this game, but I've had a lot of fun watching it. Keep rocking and getting those shines. Oh yeah, that's a great thing about this game. It's fun to play and watch. I pretty much learned 120 just from watching tons of runs of this category. It's actually a very good way of learning the category too. Like, I'm just thinking about like how many blue coins that I learned just from watching the speed run. Yeah, you get to see so many, like the blue coin routes that change here based on the RNG are, you get to see, if you see someone doing attempts, you get to see every possible route that you could do for the blue coin. It's really useful. So now we're gonna get the balcony coin here we skipped last time. And I believe we're leaving the river coin now. That depends on Peter. Wow. Oh, I think we're getting it. Yeah, it's a little bit of a dicey pattern. It's actually pretty good. Is it? Okay. Actually, I don't think I can get the river. Does anybody remember like a rough estimate of like how many PD patterns there are? It's like something like 740 around that amount. 775 or something like that? I don't know. It's a very large number. It's always really astounding when I think about it. Combinations add up very quickly. Well, it was a bit of a weird pattern. I only got 13 coins.
Works though. But these we get later in Bianco hundreds or 8? I think it's hundreds. Hundreds, yeah. Yeah. Some of, I think maybe, well, no, we got the balcony coin. Because that's in 6 reds now, I think, if you leave it. If you get the rocket. Foreshadowing. So many route variations now for beginners and higher level runners. Because you start going for some pretty crazy stuff. Yeah, like this trick that you saw earlier, this getting the shine here. You do not want to do that as a beginner. And then that will change the route that you have to do. Because you have to move it somewhere else. Yeah, a lot of the stuff on this shine is very precise. And again, if you do it too slowly, you risk off locking the game. So it's very much a race against time. Again, setting up in a very specific way to be able to hit the plant just barely, and give us enough space to be able to get the shine quickly. Yeah, it should be good. Such a weird looking cutscene. You can even mess that up, mess up how the way Mario faces in the cutscene without even doing anything particularly hard. You just have to go into Y cam, which is first person over the shoulder cam, while you're in the air going towards the shine. And if you're in Y cam while Mario collects the shine, he'll face whatever direction he was facing instead of facing towards the camera, which is a very weird thing to do. I'd like to chime in here real quick with 2 fantastic donations. The first one is $10 from Introspective Spy that says, let's make this Mario Sunshine Challenge more interesting. I will donate $10 for every shine SB is able to get before time runs out. I also have another one along this line that's from Fezzo, $25 that says, no pressure, but I will donate $1 for every shine you get in this challenge run. Did I just see we're already at 6 again? Because that's already an extra $60 from Introspective Spy and another $6 from Fezzo. Wow. And we have plenty of time left. There's another 2 hours of shines to get. That's a lot of donations that are going to be coming in. Thank you for your generosity. Yeah, if anything, this will have caused the donations to go up more. And that's what we're here for. A little backflip strat there. Interesting thing about Gelato Beach Skip is here, you have to keep your angle straight forward and back. And so you have to control your movement very carefully. I just want to say I appreciate all the love. Yeah, Thank you. we all love you. There's so much love in these donations. I'm going to struggle to get to all of them, even if I keep interrupting you. Keep going. Alrighty, here's $5 from Monster Painter that says $5 hype train. Let's go, audience. $5 here from Emertzi that says $5 love train. Love? I'll take it. Here's $100 from Ace Barredo that says, SB, just wanted to say chat is rooting for you and has nothing but love and support for you, heart. Can we get some hype from the audience? Y'all are doing half my job. I appreciate it. $50 here from Hat that says, rushed home to see the Sunshine Run. Always excited to see a run here at GDQ, and SB is such an amazing runner. Keep it up, SB. $10 here from Now You Know Me. Took me a moment for that pun, thank you. Loving this run, SB Runs is killing it, and the audience participation is fantastic. Shine on, FGDQ! Oh no! Okay, we made it on this time. So Shows you just how hard that movement is. And yeah, if you're on like a very steep slope, for some reason the hover nozzle decides it's not going to help you today. So you could see they're trying to hover out of that, not happening. You can see a different pattern here. Well, the first guy's in the same place, it looks like. Yep. Did we talk about a bridge water slide ever? Or? I don't think we did. No, you can mention that now. So doing the water slide across the bridge in Pianta Village is a lot more strange than it's definitely harder than it looks. I think it's just like really weird programming, I guess. I don't. It was
somebody could probably explain this better than me, but it's not I I don't know. Normally, when you spray on the bridge, the water does not. Normally, when you spray, you can see the water hit the ground. You can see it right there. But when you spray on the bridge, it's not supposed to show on the ground, which means you can't actually do a water slide on it. One of the reasons is because the bridge is made up of a lot of small pieces, and in this game you can clip through things really easily. So if you were to slide on the bridge, you could easily just clip through and die, and they don't want that. So they made it so that you can't spray. However, if you spray right at the edge of the bridge, you can barely get a little bit of water on a place that they did not intend, and then slide on it. And every single mission in Pianta Village starts with that. So if you can slide on at the beginning of every mission, you can save a lot of time. And sometimes the bridge platforms can be very weird, and it just immediately eats your slide. And you want to be holding the hover nozzle on there, so you catch it first of all, because if you're not holding it, you're gonna clip through. Yeah. That's really cool. I didn't know it was like that elaborate. Yeah, it's really weird, and it's different for every shine because you can see each shine needs different movement. This one did a triple jump, but some other ones you have to go a different direction. So you have to actually. It's pretty specific. You have to practice it a lot to get used to it. And then, and for some reason, in episode 5, you start further back, making it even more awkward to set up. We're having some M's. Got all these scattered all over the place. Yeah, Piantissimo talks a big game, but he doesn't seem to be too hard to beat. At least not for SB. If you go back and revisit him, he does actually have faster routes, which I didn't know that until like fairly recently. Yeah, if you beat him fast, he goes faster. And then if you try to beat him again, it's harder. Like he has like 3 different versions, I think, for each one. Oh, really? I think. And there's some where he actually like goes for some actual speedrun tech. Like I think on the fastest version of Pianta 2, he actually does like the upslope running. Like he rolls out on the slope and gets the fast speed. Yeah, I noticed we're already up to 10 shines, and by the time we're done with this, you can trade in all your blue coins and get a bunch more shines. And everyone who's donating for every shine, that's a lot more you're going to be contributing. That's great. That's true. Get to see this damage boost again. Oh, and another chance to get the glitchy wall kick strat, which I don't know if we explained glitchy wall kick. So. Oh yeah, I don't even know, how do you even explain that? It's very weird. It's like when you enter, why can't? Oh, hello. Oh, hold on. Wait, I can get on the. No. Wait. Hold on. Wait. No. Oh, no. So yeah, those blobs, I don't even know what they're called, but they're called swoopin' stews in the official guide, but a lot of people call them goomies. Yeah, those goomies, they just will randomly spawn, and if they just appear like that, they can ruin your day. And they're also really aggressive too. Yeah, one thing that makes this mission really annoying is that they can just appear anywhere. It's completely RNG. Like something like that was completely unpredictable because it's exceedingly rare for that to happen, and if it does happen, it's really hard to back up. So you gotta go dodge that one. No. Oh, man. Oh, well. Oh, at least I'm not dead. Yep. Yeah, that's another case where you have to slow yourself down or you're gonna bonk into the wall because you're going so fast. Yeah, so the glitchy wall kick dive, They are out for blood. they were. Glitchy wall kick dive is Oh my God. Another Goomy that just appeared and just ruins your day. A lot of the enemies in this game are incredibly just annoying for no reason. Those are especially bad. Like, I'm just thinking about some of the enemies in this game and how, like, especially annoying they are. Shout out to the Electro Koopas in Penna Park. They are just awful. People do say this game was rushed, and while it was great, there are definitely some obvious flaws with how the hitboxes work and how some of the enemies work, where they really rob you sometimes. My personal favorite is the pirate ships. You can just clip through them playing casually. I've done it so many times when I was a kid. It's like, how did this happen? We're gonna get another chance to get early cycle. Another Right? chance to get early cycle. Oh, and also, yeah. The chain chomp bar. We're gonna get a chomp as different well. pattern. Even though we're gonna get the blue coins anyway, but it could be potentially faster. Very, very slight.
We do have time for more donations if you have any. Well, there's so many. Yes, I have so many. Here's $100 from Lego that says, much love to USB from all of us in the SMS speedrunning community, from bingo enjoyers to IL grinders. We're all here cheering you on. Show everyone what you've got and all the energy to 1-ups, Electric Miles, and Lab member on the couch as well. Thanks so much, Lego. Yeah, shout out to everyone in the SMS community. They're all great. They're always behind our back. We have the best community ever. Mind if I keep chiming in with some donations here? Of course. Alrighty, here's $100 from They The Ames that says, Hype Train! Let's go, audience. Another $5 here from Q Player that says, Super Mario Sunshine is one of my faves. Go SB Runs! Gotta jump on this $5 train. Donation goes to Runner's Choice, which was the Metal Gear Rising Revengeance Blade Wolf DLC run. We can do better than that. I heard that. $100 here from Chow Kai that says, you got this, SB Runs, you're doing awesome. Another $100 here from Millie Pug that says, shine on, you crazy speedrunners. Time for me to slumber, but the sun never stops shining on GDQ, and sunny days are ahead for MSF. Donation goes to Voltex Xseed Gear and making GDQ just that little bit brighter. Wow, another $100 donation here from IRL Gumi. You got this, SB. We are all cheering you on. Oh, perfect. I didn't even notice that name prior to reading it. Nice timing. All right, heading back into Yoshi Skip. Yoshi Skip actually used to be a really difficult trick back in the beginning of speedrunning scene for this game. But these days, the setup we use for it is way easier. I've heard about like old setups and how crazy they are. You used to have to sidestep through the tree and then time it perfectly. Now you just have to watch while Mario slides down the tree and then hover right after he lets go. It's done sliding. It's easy. The hoverless variant of Yoshi Skip is great. Oh my god. We could talk about hoverless strats if we want to. That is a huge bag. Pandora's box. As someone who's played the effectively 120 Shines hoverless category, don't. It is very painful. It is difficult. Yeah, it's The hover is supposed to be your main crutch in this game, so taking it away is a really impressive feat. like it really does change the way you do a lot of levels, which is really cool, but it's also very, very difficult. But yeah, there is a way to do Yoshi Skip for this shine, and shout outs to Shadow Mario 27. I believe he's the one who found that, but it is just ridiculous. Yeah, there's so many impressive things you can do with the movement in this game. Chuckster, shine with no deaths. Oh, you can see Mario's facing the wrong way. Yes, that's because of Y-Cam, like I was saying earlier. Yeah. So yeah, Y-Cam, going into first person, which lets you be able to like aim your spray better, but it actually has so many crazy applications that you wouldn't think of. Yeah, we didn't even talk about getting into Pianta Village, how we skipped. Normally you have to use the rocket nozzle to get to Pianta Village, but we actually are able to skip it. There's an old way that people used by just trying to time a triple jump perfectly. You barely have enough height using a triple jump and a hover to get up there. But these days you use a Y-turn, just like many other strats that are new with this game. A Y-turn can let you carry your momentum and turn at the same time, and that's what let him go from being facing away from the Shine Gate to facing back towards it, and then he can hover to get up there, which is really, really useful. So yeah, the fact that you can use the Y-Cam in the air to change the direction of your jump is just crazy useful in so many different places. And that's actually, I forget if we actually ever did explain the glitchy wall kick, but that uses the Y-Cam, basically. No, yeah. So glitchy wall kick, the easiest way, well, you can explain it using the buttons that you have to press. You have to press them all in really quick succession. It's Y and then A. And you can chain other buttons on that to make to do variants on the glitchy wall kick. So Y and then A, you go into while you're wall kicking, it allows you to switch the camera to allow you to face forward again instead of facing away from the wall. So it allows you to kick back towards the wall. And if you hit B right after that, you can dive out of that, and then that is really useful in very specific circumstances. That's what he was trying to do in Pianta 5 or Pianta 3. In the floodless level. Another neat application of the hover nozzle is that once you start hovering, you get out of Y-Cam, so you can easily cancel out of it that way. So you can just do like a glitchy wall kick into a hovers and just immediately just be in full control. Very helpful. But yeah, the hover nozzle is just useful for so many things other than just like crossing gaps. Like just the way it plays into your momentum is just very neat. Text box skip, nice.
All right, we're already almost back on our way out of Pianta Village. We just got to do the Shadow Mario shine again. Great. One more text box skip. Whoop. Alrighty, on our way out here, can I chime in with a couple more donations? Of course. $100 here from our friend Anonymous that says, did I hear someone say $10 per shine? I'll match. I hope some other people join in with their own amounts. Best of luck, SB. And another $100 donation here. This one's from Mario's Sunglasses. Hey, SB, Mario's Sunglasses here. You've got this, buddy. I'll donate another $100 if you make your way down to the beach and put me on. Come on, let's go. Make sure to do that. You could do that, yeah. Easy. Swag. Oh, you There got we this, go. guys. That's the insta-kill. It's second chance. Shows the strats. It's awesome. Yeah, so many of those insta-kills have been found recently. Not necessarily found, but labbed out. And they're really impressive. Yeah, and they're flashy too, which is everyone's favorite part. Yeah, one thing that's actually really important to mention is the IL meta for this game, also known as individual level. ILs were originally sort of just a side way of playing the game. Some shines have in-game timers on them, and those are, an obvious choice to IL because you can easily, okay, I see that I got a faster time, but there are practice codes that are made to time any level in the game, so it allows you to have a timer anywhere, and that has allowed the IL meta for this game to be developed a lot. Good jelly skip. Nice, jelly skip. That's what we didn't even say that was called, jelly skip, but that's So, what yeah. that is earlier. So yeah, that's literally skipping the jelly there to get that blue coin. Normally you would need Yoshi to spray that, but you can, while clipping through to get a honey skip, you can grab that blue coin. And there is a chance you can get stuck in there, Nice. which means you'd have to save and quit the game, or just wait out, losing all your health. But that, for the current 120 route, that's very important because we're not going to be using Yoshi for most of the shines we need him for. So you started with a memory card in, right, SB? Yes, I did. Cool. So then all we have to do is make sure that if you die, you just have to put in your memory card and save. That's a great thing that you can do with this game. You can take out the memory card, which a lot of new games you can't do that anymore. So you can start on a file, take out the memory card to save the time for every text box, but then if you ever have issues and you think you might die, you can put game over, you can put the memory card back in and save, and then you can start wherever you saved. So it's really useful for races if you're ever going to do a race or a no reset run. It saved me a lot when I was learning how to run this game. Secrets are really hard in the beginning. Oh yeah, no, you can game over super easily. Oh yeah, and that blue bird that SB grabbed him right as he entered the park. You can get that blue bird in a lot of the different episodes, and there's like certain advantages and disadvantages to it. Episode 1's typically one of the best because like if you miss it, you can get it in another episode. The main disadvantage is that because the enemies are there, you can lag the game very easily, but big advantage because on both this and episode 7, there's no event cutscene when you enter the park. So it lessens the chance that bird can fly away like right off the bat. So that's why episode 1's usually the choice. You dive towards this shine right before the cutscene appears, and it looks like you can just barely get it, but it's not actually possible to get the shine. All right, pray for bullet bills. Yeah, we can see if we can get as good of bullet bills as last time. Pretty cool strat on getting back into Pinna. Oh yeah, from backflip cancel. If you want to catch up on your donation queue, I think this might be a good time. Yeah. I don't think it's possible to catch up with there's a lot in here. Thank you to the donations team. All right, well, let's start with $25 here from Shine Sprite. SB is such a wonderful runner. Way to roll with the punches. I know you can gather up tons of my shiny brothers and sisters for me. Here's another $25 donation. This one's from Lich Pit that says, big fan of everyone in the Super Mario Sunshine crew now. SB has incredible determination, and 1UPS for Life has the most soothing and nice to listen to voice. Keep it up, y'all. Thank you. Another $25 donation here. This one's from our friend Anonymous that says, I can't not donate for SB's amazing performance, so I may as well put it towards the next bonus game, right? That next bonus game is Sound Voltex XC Gear. We are currently at $11,445 of the $200,000 needed. Plenty of time To be able to
get these baskets. Yeah, so I was mentioning the bullet bill manipulation earlier. It's really interesting. The bullet bills will follow you if you dive fast away from where you are, and they'll follow you in the direction that you're going. Yeah, and they So do change directions mid-flight too. Yeah, Very, so very slightly. if you see that a bullet bill is coming towards the basket, but it's a little too far to the right, you can just dive off to the left immediately, and it'll follow you to the left, and it might hit the basket. So that's what he did there. Tell you what I'm gonna do. I'm gonna get the one up here. That's useful. One thing that's like really scary about like the first portion of this, and even like any percent, is just how few one-ups you manage to get. So it just makes it a little more like I don't know. Oh yeah, the lives are actually like extremely like scarce in this game. Yeah, Just- they come by a lot more later in the run. Like Bianco 6, you can get 2 fairly easily, but not early in the run. And especially because if you do honey skip, even though you die and skip the cutscene, you still lose a life for it, and so that puts you in a more precarious position. But another subtle thing is a save and quit actually resets your life counter too. So if you true. implement a save warp in some way, Yeah, you can regain your lives. Yep. and there is like an alternative save warp route where you save after Pinna, go to Bianco from there and do Rico last. There's also movie skip route, which is another way of skipping the Pinna cutscene where you grab a blue coin at the same time as the what's it called? Same time as triggering the Pinna. Oh. Yeah, that's why it's useful to pick up more lives. That looked like a drop spin. Uh, Very easy to just randomly drop your spin. So every jump like these are a gamble. Yeah, spin jumps are the bane of SMS runner's existence. Even though they are the best movement option in Mario, GameCube controllers are pretty temperamental. The dead zones are difficult, and they tend to... Ooh, Oh, you made it, you made it. Oh, that's oh. Can you get to the Shine Sprite platform quick? Oh! yeah. Using the hover nozzle there while you're just holding the hover nozzle down while you're in a dive animation, or even on the ground, you immediately start hovering while the platform disappears, and you can use that to back that up if you're behind on the cycle. And just using that perfectly well to be able to still stay on there. Can't believe Mario gets shot through a cannon just to get to this. Every time. He comes back and forth every single time for every level. This is like the only shine where you actually like physically go there and not just Oh, yeah. warp. Yeah, you don't just warp. There's actually a reason. Oh, yeah, I'm going to the amusement park. we also enter Corona like directly. Oh, true. True. Oh, wow. You get that with a much- roll. Yeah, that looks so scary. Oh. Oh, And you want to get the cycle. Yeah. Don't oh, let this side flip. Oh, zip, clipped right through the boat. Classic physics in this game. Yeah, this is why this mission is one of the most difficult. So that M didn't want to cooperate and I did the spam sprays. Can't lose any time for the cycles in this shine. And yeah, classic spin jump was actually, the game decided was a side flip instead. Yep. Also, like, the animation you get for, like, doing a side flip input, it lasts unbelievably long. It's ridiculous. Yeah, you can do a side flip and then a second later, the animation is still going, and then press A. You can get a side flip. Like, you think the side flip animation's over, but it's not. This guy's in a very weird spot. Yeah, because of the cycle being off. Made it through. Yep. Yeah, this is such a scary... Oh! Oh, every single Sunshine Runner has lost more than one run to that. Diving right off the side. Pinna 3 is painful. Doesn't even matter what category you're doing it. It's just a hard level in general. I think that's one of the more notorious hoverless shines. Oh my goodness, That's a yeah. fun hoverless shine. Yeah, fun and speaking terrible. of hoverless, speaking of hoverless, those boats, if you don't have the hover nozzle, you have barely any control of those boats. You have to know the cycles really well and be prepared to back it up if you miss it. Like if you do a wall kick off the scaffolding, you can barely make the ship cycle to get that blue coin without the hover nozzle, but it is ridiculous. Yeah, this game has a high skill ceiling, as has been clearly obvious. All
All right, I managed to wake all of them up because sometimes they just don't like to wake up. These dudes are so goofy. They're tired. All right, got it. Mind if I hop in here with a very special donation? Of course not. This is $150 from the Sunshine community. This is pulled together from members of the Sunshine community. SB is an amazing member of the community and works hard every day striving to improve the 120 Shines record and becoming the best he can be. We wanted to thank SB for still showing off this amazing category, and we wish him the best of luck in collecting as many shines as he can. Thank you. This you all donation so goes much. to SB attempting the Gelato 1 up warp at the end of the shine. Once again, shout outs to SB, the Sunshine community, and all of the members of VDQ for allowing this run to happen. The Gelato 1 not? up warp is something else. Yeah, why not go for it? And we can explain that. We can explain now and later. But what that refers to is in Gelato 1, it's a sand castle. And as you walk across the sand blocks, they disappear. And when the sand block reappears, if you ground pound on above the sand block area when it's about to reappear, you get shot up instead. Also, ground pound physics in this game are really strange with platforms that move. Yeah. Like, You can home in on platforms just by ground pounding above them. The physics treat them very weirdly. But with Okay. Gelato 1, there is a sand block that's right underneath the shine. So if you do that glitch we were talking about underneath the shine, you get shot straight up and into the shine. So it'll be an interesting thing to see. All right, the game decided that Mario did not dive on water, so have to go for. Oh, I had to go Salter? this way anyway, actually. Oh, you have to get this, yeah, because you missed it. Definitely planned. Slick movement. Slick Somebody's- backup movement. So many sleepy enemies in this game. This guy's sleeping also. They're having a relaxing vacation. I also like how True. you literally can just hover under the Ferris wheel because it's just not Oh yeah, solid. you can just skip it. Yeah, it's It is solid, but you just have to jump low enough. No one but- ever gets to see the actual intended route for this shine in speedruns. You can see it right there on the bottom. You're supposed to do this crazy maze, and no one ever sees it anymore. Maybe if there's a Prima official strategy guide to a speedrun, then you would have to do that. Алло, приветствую. Я тут немного посижу, пока нормальный комментатор не подойдет. It is frustratingly difficult. It involves a few different mechanics that are not obvious to casuals because Как дела, чат? Чем занимаемся? Час 32 элитного рана по Марио. switch depending on whether you're hanging onto the side of it or whether you're hanging onto the bottom of it. Yeah, that always. И еще столько же X2, скорее всего, нас ожидает после. Шайнгет, кста. Hey, you can just take it as easy as you need to. All we need to do is keep getting shines, right? Yes. Just like that, we're back to where we Ну, were настоящий before. комментатор, который проходил неоднократно Super Mario Sunshine, возможно, появится чуть попозже. All enjoying everyone's company. Возможно. All right, what fruit is it going to be this time? Yeah, we'll see. You have to change your movement live in a lot of things in this run. Specifically Делик, on ты, 20 shines and one of those places. кажется, куда-то It's собирался really interesting идти. that you spray this linked coin and see what the RNG is for your Там еще Банджо Туи Oh, потом it's будет. coconut. So this one's one of the most out of the way to get. Смуту в чате не надо наводить, пожалуйста. You can still make the coin in time, I think, right? Yeah. Я сейчас попробую запустить основную трансляцию и послушать, о чем там вообще говорят. Возможно, какие-то интересные скипы. Nice. Yeah, timing of that throw В is Марио, в really принципе, tricky. в каждой игре скипов и оптимизаций We are here. больше, чем может позволить себе простой казуальный игрок, This enemy also, проиграв многие тысячи часов в любимую игру. And it's the only one in the game. They did a lot of that in this game. Where they're like, oh, we're gonna make this weird enemy. We're gonna put one of it in the entire game. Ну, наша задача собрать 120 шайнов. Все по классике. Consuming the pineapple for getting orange Yoshi. So yeah, the color of Yoshi is based on what fruit he last ate. Не-не, не права. Я наоборот хочу, чтобы ты отдохнул перед своим комментированием. Two fruits. Потому что у тебя там блок «Мое почтение». And you just have to know to either eat a papaya or a pineapple to make it make Yoshi orange. That's also really important for Подготовиться можно, кстати. 120 shines because
EYG depends on the platforms that Yoshi. When Yoshi sprays an enemy and creates a Ты на platform, ДМЦ еще. depending on the color of Yoshi, the platform will either not move, move up, or move side to side, and that's important because you have to get through a out of bounds area doing that trick. And Ну, you нам have тут to have рассказывают Yoshi про be a certain movement. color, but then you have to have Yoshi be orange again to unlock the secret. So Не думаю, что на Here этом we go. стоит концентрировать внимание, потому что все и так знают, you как can just управлять jump from Марио. platform to platform, easy. Oh, he's going for it anyway. Nice. Да, и не надо там лишний раз удивляться, что опять Марио, потому что в Америке Марио даже популярнее, чем у себя на родине. Hey, we all have our moments, but Так исторически сложилось. Nintendo к этому приложила усилия and this is it. с конца 80-х годов. Ну и в принципе Марио считается флагманской серией у Nintendo. По нему там неизвестно сколько игр, но я думаю, под 200. Очевидно, Марио популярней. Во-первых, у Марио история в 1,5 раза больше. Ну, мы сравниваем, естественно, по Америке. В 1,5 раза продолжительнее. Потом количество игр в серии Halo даже рядом не стоит с количеством игр серии Марио даже на классических платформах, вплоть до GameCube, наверное. Да можно и GameCube. Не, GameCube это уже перебор. Хотя Halo существует 20 лет, с 2001 года даже 21 год. А Марио, ну, 83-й год. С 82-го вроде он появился в Данки Конге. Дак почему-то не зашел на Марио, очень странно. By the way, do we have any more donations? Yeah, speaking of, this first one is $20 here from our friend Anonymous saying, joining the $10 per shine donation challenge, make us pay up, SB. And speaking of, that was the 23rd shrine we just collected, so you're already getting $230 per person who's saying they're gonna Ну, match. Halo And we're тоже still не для going. всех, хотя бы потому, что Doing wonderfully, изначально my это friend. все-таки консольный шутер, и там очень много именно консольных геймдизайнерских решений. Хотя, мне кажется, Combat Evolve тот же, даже в каком он там, в 3-м году на ПК появился, отлично игрался и тогда. Ну, естественно, там искусственный интеллект вытягивал. И эпический сюжет. Ну, то, что сама игра огромная большая песочница, которых, по большому счету, с такой проработкой никогда и не было. Имеется в виду не с проработкой окружения, там, не без упарывания в какие-то маленькие детальки, а именно проработка геймплея в отдельно взятых локациях, сам левел-дизайн. Но все равно, очевидно, он делался с закосом на консоли, с своими ограничениями. So I actually do box game 1 first and do this shrine later. So it's just a save movement because you're close. Okay. Yeah, exactly. Makes sense. Where to? Where are we Ставлю off to? свои 5 копеек. Шаверма за 170 это миф. Oh yeah, 'cause- oh yeah, we spawn right back here Таких because не we бывает. Delfino Shine and we're closer to Были the года line, 4 so that's назад. useful for movement also. So in an Но older те version, времена unlock ушли. Yoshi here, we would grab a bunch of Yoshi blue coins and then head over to the lily pad shine, where we need Yoshi to spray the jelly on there too. However, Не играл в Halo, но в него и не обязательно играть. Играть надо в те игры, которые интересны. Конкретно тебе. А не которые где-то там на слуху, не знаю, на хайпе. The Manta is one of the most infamous shines for most people who are new to this game. It is difficult. По 120, да, расскажешь. We can actually, just like in many, like we were saying before, you can save time because Мини 99 рублей, окей? manta rays take a long time to, I don't know, they float around, and you can get blue coins while you wait for them to gather towards you, and then when you come back, they'll all be right in the same Вот position. 200-220, вот это классика. So we'll see, SB doing that. Не, ну можно, конечно, за 180 еще где-то, я думаю, найти. Oh yeah, going on the hut here makes the manta turn around. It affects the manta's AI. Надо открывать шавермные точки.
Сейчас открываешь в Питере какой-нибудь Delivery Club или... Ну, Яндекс не открываешь, Delivery Club. И там в любом районе причем. Ну, я открывал в 3 районах, но я думаю, это распространяется. Выборка достаточно репрезентативная. Распространяется на весь город. И там 10 подряд всякие шавермы. Шаверма от шефа, шаверма от Вани, какая-то элитная шаверма, европейская шаверма. И только потом идет какая-то более такая вкусная еда. Полезная, я бы сказал. Do we ever mention like do we ever have sorry in like detail discuss like spam spraying? Is that Yeah, we like, mentioned it before, but It's yeah. R+A, but yeah, what else did you want to mention about it? I just didn't- Ubisoft давно не was that ever, like, стараются. intended, like, У Ubisoft written есть, in the game manual? похоже, пара папок Hard to со know. I don't know сетами, if it was. I think it was и mentioned in какой-нибудь, не знаю, strategy guide рандомайзер somewhere, или but миксер, I don't remember which one. который просто все перемешивает и создает новую игру. Mario 64 strategy guide. Потом какие-нибудь, не знаю, школьники или Part of the reason the студенты spam spray первых-вторых is курсов because when you do a прописывают backflip, сюжет, a backflip is holding R и all the way всё. down until it clicks, 'cause И when в you продакшн. control the triggers can click, and then pressing A, and that causes, a spray of Да и water папка с and all the лазаньей backflips. But since you're in the air, за so if you 1700 jump first к and 100. then press R and A, you'll be in the air, and Mario can't backflip. So that's what causes the spam spray to happen. Oh, really? Yeah, it has to do with that. So not necessarily a glitch, but it might not have been intended. There's a lot of things. Не, that, like, лазанья выглядела идеально, мне кажется. you don't know if it's a glitch per se, but you don't know if it was exactly intended either. Yeah. All right. All right, we're heading on to another secret mission now. Может, и дротики Surrender кидают. to. Порядок This one's my least создания favorite игр secret. This one's just в very annoying. недрах Ubisoft нам неизвестен. This Ну, one сейчас is так this работают game многие sandbox, компании. and it also has rotating platforms. Никто не хочет рисковать, бюджеты огромные. Long one, too. Yeah, it is a very long secret. Тем более есть какие-то проверенные временем франшизы, We have to do которые some приносят moving going доход. into Hotel Delfino. Если сделаешь что-то, что будет отличаться от предыдущих игр серии, от тех игр, которые, соответственно, понравились игрокам, и ради которых они покупают новые игры, ну, новые игры в этой серии, то, возможно, продажи просядут, фанаты перестанут быть фанатами, Spin jumps there actually потеряется help with лояльность not аудитории. accidentally ledge grabbing. И поэтому мы имеем то, что имеем. Одна одинаковая игра за другой. That setup for a triple jump is just really awkward. На Wii спорт, естественно. Use spins here to slow Mario's descent, so you don't have to keep jumping back up. The good thing is this is not a cycle-based level. So Что там вообще такого элитного выходило? This is still very scary. М, I played this game for Twilight years, Princess, it's возможно. just never not scary. Но на Wii я просто трогал. Я ее не проходил That's полностью. also very scary. М, But yeah, that was great. But yeah, that's an That deserves example a of round of a applause. that's a momentum spin jump where you basically you roll out into an upslope to get the speed and then immediately do a spin jump right after. Yeah, so when Mario dives, you can roll out by pressing A, and if you roll out onto a sloped, instead of a flat slope, you roll out onto an incline. Mario will have more speed as he runs around than he normally ну would, Skyward and he can Sword, transfer я в that него на speed Wii U into играл. momentum in the air by jumping and doing spin jumps. There's another Управление spin там jump все равно не system. отличается ничем. And you can use that to skip a lot of things, specifically in secret levels. So it's in both Но мне 2D кажется, на and оригинальных геймпадах so играть we'll в see Skyward in это... another Ну не, это интересный экспириенс, So но Surrender is like такой, sort of a puzzle не для glitch всех. level where you have to go find the pineapple somewhere Слишком in the hotel устаешь. on Мне Yoshi. кажется, Yeah, you need Yoshi если ты because физически устаешь there are boos в blocking the игре, way in the в attic, которой but ты не it's хотел a very заниматься long, спортом, convoluted level. то It's actually это, kind of fun, but It is a fun level. ну не знаю, это не то, чего ты ожидаешь от игры. 'Cause, as you know, walls are merely А кисть там suggestion. болит, мое yeah, почтение. that's something with fruit in this game. Fruit can get you through anything. The way the physics work in this game. Ну Wii сейчас You know, достать не проблема hitboxes абсолютно. push you back, and as long as you have the right setup and you are Я Wii U покупал в 19-м вроде году или find the right Или в spot, you can use 18 году fast вообще за sometimes to гроши test it out, какие-то. and then eventually you can find a way to get through it. The За taxes- 8 тысяч, taxes что on ли, или this за game 9. can clip through literally anything. Ну, правда, я ради одной игры покупал, ради Coming up here. Wonderful Casino. 101. Is, yeah. Yeah, no slot machines. We're not Ее doing анонсировали, slot machines причем This is через another thing месяц where на it's- ПК, I после always того, think, как я like, купил Wii what U. would have happened if, because this casino, you have to literally, it's complete RNG, you have to spray slot Не, в machines to пузырях-то get money. 15 And the last пузырей. one is a really, really fiddly flipping tile shines art.
Yeah, that really that one makes Не, your ну like это think. логично, что она подорожала там хотя бы в 2 раза. Ridiculous, but Like you could just unflip like Хотя one that's, like, 15 not тысяч even это near you. многовато. yeah, and if skipping this was not found, speedrunning this game probably would not have taken off as much as it did. So the fact that we're all here is probably thanks partially to this. Есть люди, которые покупают ломаные консоли, восстанавливают их и продают потом за гроши. Причем Pretty easy to learn. по отзывам, у меня есть один представитель такой консоли, правда, я ее сейчас не часто запускаю, Disk System, но все равно никаких проблем абсолютно за, But you still have to не знаю, 3 года, наверное, или 2 года. Ну, понятное дело, что эксплуатировался намного меньше, чем 2 года. Вообще никаких проблем. И обычно такие люди, которые there's a running momentum. перепродают вот эти восстановленные консоли, идут на контакт, если появляются какие-то вопросы, не знаю, если что-то сломалось, не дай бог. Ну и проводят консультацию. Не знаю, 2 года, наверное. Когда это было? We're up to King Boo now, right? Yeah, King Boo. Actual slot machine time. Может, не 2 года, Little может, casino поменьше. gambling speedrun, as we say. This one you cannot avoid this RNG like you can in Serena 4, unfortunately. But there is a way that some people. Ну, have вида found стать you can меньше skip the проблем, cycles потому like что the она cycles и here. So большим King Boo, you have to get тиражом 3, разошлась, fruit cycles. To get a fruit- куда fruit популярнее cycles, была. you need to use the pepper to- Там и с дисками проблем никаких if you have нету. three of those cycles, that's how you beat him. But you cannot get 3 in a row. You have to get И a cycle of все-таки non-fruit считается each of those коммерческим points. You have to get провалом. 2 cycles of non-fruit. However, there's a way to skip those non-fruit cycles and make it faster. And some people, the game has advanced so much in movement, and people have using ILs for this game, which is the individual level speedruns. It's essentially become В игре required to казино? do that if you want to get a good time in the IL, which is really difficult because the Да odds какой for не the больше skip года, is да, ridiculous. рассказывай. It's 1 in whatever it is. To get, I know it's 1 in like 5,000 to get 2 of them, which is unimaginable. One extra. Anyway, yeah, 1 extra. We'll count these. Oh, 21 год. Мгм. this is probably a great time for donations. This shrine is pretty long. Alrighty then, let's start off with $105 here from Code and Data that starts off saying, I'm in. $2 per shot. Ну, and $1 больше extra года. for each unsaved blue coin Больше at the года end of the все-таки. run. Ну да, чуть First больше. run netted Странно, мне 21 казалось, что shines это and было 63 совсем blue давно. coins. So here's $105. Let's go, SB. Can't wait to see how far you can get in this challenge run. I invited this one on accident. $100 here from Fatfee that says less than 3 heart written with the actual Не, symbols, 15 июля. emoji, and then heart, less than 3. 15 Emoji, июля less ты than писал. 3. Like that. Пришло ли? I'm not- Я сказал, что давно пришло. That one just flew out. Сейчас июнь, а там я сказал, что давно пришло. Давно для меня это больше... Сколько там надо? Больше 2 недель. Оп. Элитный комментатор. Здравствуйте. Всем привет. Я злодей из чата, пришел биться с героем из Clean is чата. better than dirty. Dirty is meaner than clean. Ой, у нас там наложение ников. Alright, so that was 2 Но extra в этом cycles. битва и происходит тоже. Останусь They tried to просто sell this game as героем. like an environmentalist thing, you know? Parents Ну can buy it so тогда- their kids, are more Я likely тогда to be останусь злодеем. stewards of the environment. Как ваши дела? Как вы поспали? Ну так, знаешь, неожиданно Serena 5 долго. where the fruits were going. Как подготовка к Super Mario Sunshine? Я, в принципе, некоторые вещи помню, понимаешь? Вот, а ты знаешь? Ты знаешь вообще, что происходит? Ну, мы собираем 120 шайнов. а После сбора каждого шайна надо писать Shine Get с Coolcat. Сначала Coolcat, потом Shine Get, восклицательный знак и Coolcat. И все, собственно, так проходит весь шайн, весь ран. Мы параллельно моем полы, так сказать, в замке, на улице, да, в принципе, везде. С помощью нашей ультра-гидропушки. И спасаем животинку всякую. Так, к нам спящий комментатор присоединился. Но это не настоящий комментатор. если что. Ну не настоящий, он не элитный. Вот у нас есть 2 элитных по разные стороны баррикад. Герой и злодей.
divide into very small particles, and once the particles are too small, you can't actually see them. Even though Значит, sometimes they're still что мы there. можем сказать? And Ну the смотри, reason ты меня why поспрашивал, я спрошу тебя. was Я able to тебя compensate спрошу. for this is they noticed that Как this problem in прошла this твоя version, when ночь they и released the NTSCU, Моя день, ночь. caliber утро, versions, they Я вечер? начал that смотреть you don't have to spend as покемонов, much group. и So that потом if you're внезапно invisible, открываю you don't have to глаза, worry about it. проходит But in 5 Japanese, часов that вроде was или the 4 test часа. version. You have to be really careful with spraying everything. Все, Что-то... собственно, А? ничего такого интересного. Все стандартно. Так же было. А, там был Майнкрафт, Донки Конг, покемоны. Вот я на покемонах что-то резко спать захотел. Ну, не из-за них, а в целом. Ну, я тоже пытаюсь отрицать, что не из-за них. Не, игра-то хорошая, причем там Эмеральд был. Как раз первые покемоны, в которых я поиграл. Но как-то что-то... Мне просто неприятно смотреть, как человек на велосипеде заезжает в магазин. Это же bad manners. А как человек заезжает в забор на велосипеде. Ну, через это все проходили, мне кажется, в детстве. Ну, это проверка на настоящего человека, так сказать. Как сказать? Не, неправильно сказал. Это проверка на выносливость была в детстве у всех, я думаю. Я помню, у меня был горный велосипед. Мы катались вокруг нашего садоводства без рук. Там нужно было на время. Ты без рук должен проехать вокруг, вот там, не знаю, 50-60 домов, и там получалась замкнутая дорога. И с одной стороны, с одной из 4 сторон был забор с сеточкой. Ну, знаешь, такая зеленая сеточка с квадрат с ромбиками в центре. А у меня был как раз такой псевдогорный велосипед, у которого рога по краям руля. И рядом со мной ехала подруга, и она как раз фиксировала, чтоб я ни разу не взялся за руль. И когда мы поворачивали, она входила в поворот. Я был на внешнем радиусе, она была на внутреннем. И она выбрала неправильную траекторию. Ну, то есть она меня начала прижимать потихоньку к забору, и в один момент этот руль зацепился за один из квадратиков, ромбиков этой сетки. И я вылетел через руль, она в меня, и мы за забор куда-то, я не знаю, метров 5, наверное, пролетели. И с тех пор вот я терпеть не могу такие велосипеды. Ну, вы, конечно, трюкачи там были какие-то жесткие. Но я, между прочим, выиграл спор. Там А по регламенту у вас какие велосипеды разрешались? Блин, ну там по большому счету у всех были одинаковые, там 21 скорость. Они тогда только появлялись, я, кстати, не знаю, откуда он у меня тогда был. Оп, это что, комментатор уже не спит? Нет, его просто больше нет вообще. Сам себя кикнул? Да не, это одно из моих злодеяний. А, кстати, уважаемо. Без дела не сидишь. Ну. Вот и все плюс-минус одинаково ездили, с одинаковой скоростью, поэтому велосипеды не регламентировались. Не знаю, у меня что-то из похожих историй было. Мы любили на велосипедах гонять с горы, знаешь. Вот скорость. Любители скорости. Нет нам покорности, как говорится. И я, будучи жестким трюкачом, забыл, что в конце этой горки есть шлагбаум. И на большой скорости я врезался в этот шлагбаум и вместе с велосипедом перелетел через него кувырком. А велик не пострадал? Ладно ты, велосипед не пострадал? Да не пострадал. Велосипед не пострадал, я, кстати, на удивление тоже. Вот и после этого началась моя Redemption арка, после как раз вот этого момента. Я начал быть злодеем. Вот, значит, переломный момент, где случился. Да. Так, ты бы вот войс это рассказал, то что там в чате? В чате-то все герои. Так он рассказывал, просто у него микрофон выключен был, как бы. Реально повезло. Я не знаю, насколько ему повезло тем, что это была скорая помощь.
Шайнгет-то. Шайнгет, я не знаю, сколько тут раз уже был, за час 54. Там же пишется в левом верхнем углу количество. 30. Я просто не смотрел в этот момент на экран. Я был слишком увлечен историями про велосипеды и падения. У тебя, смотри, у тебя сколько? У меня сейчас 27 секунд, 28. А еще раз. 32, 33. Да, так же. Хорошо, хорошо. Я не помню, как это же у него робот на спине, этот его вроде flat по-английски он называется, F.L.U.D, как-то так он. А не Кланк разве? Не. Смотря, знаешь, в какой стране. В разных странах он по-разному. Ну, на самом деле, Кланк это в другой игре. Мне кажется, как она там называлась? Супер Метбой, да? Да, что-то такое. Тут у нас есть эксперт где-то. Не, ран прикольный. Просто, в принципе, про мувмент я объяснил в начале. Шайнгет еще один. 34 штуки. Я просто вспоминаю, как я комментировал вот в прошлые все разы, когда был Супер Марио Sunshine. И сколько раз я говорил, мы берем Шайнгет. Каждый раз, когда мы брали Шайнгет, когда у нас, точнее, было на экране Шайнгет. Я даже не знаю. На ранее Супер Марио Одиссе почти 500 раз сказал хлоп. Каждый раз, когда мы собирали звезду и луну. А тут их всего 120. Ты про японский говорил, почему на японском? А на японском быстрее. Ну вот, да. Ну это уже стандарт почти для всех игр. Причем, я должен сказать, что, например, Outer Wilds спидран, когда я его на прошлом, что ли, ГДК или какой-то... на русском, который... Да, там на русском был, когда я его комментировал. В общем, с Outer Wilds, например, там на русском языке играют, потому что так быстрее. Что непривычно. Это непривычно, учитывая, что обычно японский там намного быстрее, чем остальные языки. Робота? Да он там нужен-то в 2 играх. Зачем-то выпустили для американского рынка роба, а игр к нему... Ну ладно, он, конечно, не продавался, и поэтому решили его не поддерживать. Ну просто сама идея... Nintendo, в принципе, гораздо на большое количество девайсов к своим консолям. И там какие только не выпускались. А Sunshine на GameCube не выходил? Sunshine? А мы сейчас узнаем, кстати. Даже мне что-то подсказывает, что он вроде как был на GameCube. Должен быть по логике. Я путаю его и Galaxy. Да, он на GameCube релизился изначально. Вон, ну значит, скорее всего, предыдущие разы, когда ну, на марафонах бывал Sunshine, он на GameCube обычно был, насколько я помню. Ну, Дак успел увидеть геймкубовские кнопки, я не смотрю на них, я наслаждаюсь раном. Ну да. Это вот тут босс, я что-то про него вспоминал, это босс кальмар, насколько я помню. Либо я ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь, это просто рыба. Ну, это не просто рыба. Ну, рыба-кальмар. Ладно, я забываю немного боссов. Я давно не видел Sunshine, ну как, наверное, год, может быть, на марафонах. Мы чистим вот зубы рыбе. Залезая в текстуры. Скорее мы снимаем просто налет. Получился какой-то... мы походу задоджили, чтобы нас проглотили. Не проглотили. Вроде чистили столько зубов, а у него всего 4. На бегемота не похоже. Буду честен. Я бывал в зоопарке в детстве.
Но по количеству зубов I think it's 11 вполне. frames on Japanese and 52. I don't know why I remember that, but on the other two versions. А And ты сюжет it's way объяснял? more, it's way easier. Сюжет, You can get it with конечно, ridiculous объяснял. size, so you want to use Э, taking damage from the Ты tubes про and то, give что thought it was a действие lot игры more происходит precise на than that. тропическом курорте острова Дельфина, который населен Yeah. расами пианты и А ноки. ты And this is этот, another example, just вкладку like закрой every time we have something where we would normally в wait, Википедии. Tissimo Не-не, easily, это я just все из obviously головы with беру. speedrunning. Да. We're not just gonna sit there Не, ну and поясни wait. You туда have to за get the сюжет, point. пожалуйста. Не, ну и как бы просто, почему я спрашиваю, если ты пояснял, мне тогда нет смысла что повторять. Ну раз уж ты попросил. Сейчас, значит, найду в интернете. Ладно. В чем смысл сюжета? Я не буду объяснять. Это слишком глубокий там смысл. Но просто его немного перескажу. Марио с принцессой Пич, они на отдых вообще прилетели на этот остров, чтобы провести свой отдых на курорте, и прилетают они такие, значит, на этот остров, и видят, что вокруг все в красках измазано, вообще все. И тут их арестовывают сотрудники полиции данного острова и говорят, что Марио, вообще-то ты что-то обнаглел, ты нам весь остров краской испоганил. Подставили, что ли? Ну, это дальше мы потом узнаем. Значит, и потом он видит, точнее нет, ему говорят, иди чисти весь остров, вилка не нужна, тебе нужен робот, вот. И значит, во время того, как он чистит город этот, он замечает, что есть какой-то Марио второй, только он такой синий. Типичный водопроводчик. Он это видит, что какой-то непонятный импостер под его видом значит, загрязняет весь этот остров. И теперь его задача как бы побороться с этим импостером и одновременно с этим продолжать чистить остров. То есть он и вандал, синий. Я не помню, как он называется. Ну, как его зовут англоязычные игроки. Сейчас я вспомню. Shadow Mario, наверное, какой-нибудь. Вроде да, вроде да. Вот это сейчас как бонусный уровень такой. Да, Shadow Mario. Не так просто его проходить, как бы это просто не выглядело. Вот, ну, Shadow Mario, да, вот ты сказал. Зал кричит Орб. До сих пор вспоминают орбов. Похоже. Не, Орб. Ну. А где мы тут Орб собираем? Мы же Шайна коллекционируем. Ну, это так же, это воспоминания, как с предыдущих ГДК, я думаю. Фантомные орбы. Орб-гет. Нам тут между геймплеями показывают кат-сцены со злодеяниями Shadow Mario. Угу. Ну и вот это вот момент с битвой, с погоней за Shadow Mario, он не должен быть настолько как бы быстрым, как раз из-за скилла и того, как, ну, у спидранера получилось довольно много урона нанести Shadow Mario, поэтому все это так быстро произошло. Обычно вам погоняться бы пришлось в казуальном прохождении. Ну, это для казуалов гоняться. Так он вообще, говорит, дропнул, потому что не смог бегать за Shadow Mario, слишком сложно.
Так, теперь нам нужно украсть фрукты, как там они называют, ананасы. Ногами Как мы их ананасы. называем? Боже. It's happening. Ну, он же есть их не будет. Ну, может, кто-то хотел попробовать. Я вот давно ананасов не ел. Хотя консервированные, между прочим, по вкусу такие же, и их намного удобнее есть. Да и там еще можно попить этого, как его, не рассола, Да, который приторный. ну, неплохой такой, знаешь. Ну, если холодный, то это мое Да. почтение, особенно в такую погоду. Вот я вчера, например, кокос купил, и мне по коленям ломать. Кокос. А сколько сейчас стоит кокос? Рублей 30. Сколько, простите? Ну, 30 рублей, наверное. Целый кокос 30 рублей? Ну да. Ничего себе. Я отстал от жизни. It's actually pretty good. Так, у меня трансляция повисла. А мы про российские же рубли, правильно? Нет, 30 евро, знаешь, за один кокос. Блин, что-то Не, ну, дешево надо брать. не про белорусские рубли, про обычные российские. Ну, а все равно лучше брать консервированный ананас. А Опять кокосы Shadow есть Mario. консервированные? Кокосы консервированные, очень сомневаюсь. Есть баунти. Но это не консервированный кокос. Согласен. Это шоколадизированный какой-то. Я когда был мелкий, помню, ел всякие вот эти баунти, киткаты, там, сникерсы. Мне казалось вообще идеальный баланс сахара. А сейчас пробую, вот баунти это вообще жесть. А вот, кстати, давно не ел. А ты чай с сахаром пьешь? Не, Во, правильно. там вкус теряется. Но мне, например, Самого я всегда очень любил чай с сахаром. Я обычно даже иногда воду с сахаром пил. Монка. Там типа где-то ложек 6 в воду. Но потом я справился с зависимостью и перестал. А еду с солью ты ешь? В смысле солить сыр? Ты только сыр ешь? Не, мне молочку в принципе нельзя. Поэтому я стараюсь избегать. Не, ну это уже такое. На любителя, я считаю. Хотя и сахар тоже на любителя. Ну вот как ты слышал, я еще тем любителем сахара был. Там Шайнгет, кстати, 40-й же. 1/3 мы 40-й. сделали. Ну, кстати, по времени в оригинальный Steamate мы плюс-минус так и укладывались. Час на каждые 40 шайнов. Если бы ран не ресетался. Да, то есть там что-то произошло, да? Да, там пытались совершить даже не скип, кстати, а прыжок не зашел. И так мы не сейвились. Я не знаю, тут в принципе в ране мы делаем какие-то бэкап-сейвы. Как тут система автосохранения работает, мне тоже, честно говоря, неизвестно. Но сейвов у нас не было, и пришлось начинать заново. Alright, so next world after this, what is that? It's Rico. Harbor. Yep. So one of the earliest levels in the game, but we're finally getting to it last. 41-й шайн. The first half and the second half. А что это за аппарат у Shadow Mario, который нам показывают каждый раз, когда мы выходим в город? Похоже на какую-то метлу. Знаешь, как ведро для швабры. И, собственно, кисть. У него какой-то специальный агрегат для того, чтобы совершать свои злодеяния. Ну там вот не кисть, там вместе с кистью какое-то синее ведро, ой, желтое ведро. Как от швабры.
Well, it would have been easier if they were available in every mission, but they're not, and that's what makes them so infuriating. Because even if you're looking at a guide and you say, okay, the blue coin is here, you go into the episode 8 or 6, it might not be there. It might only be there in Ага, episode синие монеты, 1. And if которые the guide doesn't mention that, you опциональны. might think you already got it, and then you go По for крайней the мере, в blue coin большинстве looking игр for Марио, в it, которые я играл. thinking that you had gotten that one. It is painful sometimes. Also, shoutouts to this blue coin where you have to bring up the submarine all the way. Вот в Одиссее Also монетки эти available in собирать, episode 1. то еще удовольствие. Некоторые пазлы, ну, имеется в виду джампинг пазлы, Another boss that gets repeated представляют twice. себя какой-то трэш. Just another recycled boss. Фестиваль скилла, так сказать. И мне кажется, Darker Side So of normally the you're Moon supposed to, like, А, которая- вот, кальмар. самая сложная. Не такая уж и сложная на самом деле. Реально кальмар. Вот мне запомнился из боссов он и... как его? Как этот надо? Плоский такой, электрический. Как он называется? Плоский электрический скат, наверное. Да, скат. Там Shadow скат, так сказать, теневой, который один из боссов, который разбивается, пока ты с ним дерешься на несколько маленьких. Я не знаю, вроде как это будет после всего вот этого, он позже будет, наверное. Лакоблок. That would... A lot of that is in, Блин, вот на ведро что-то не похоже у него. Yeah, so all the Ну, это small может быть categories, full categories, Shadow ведро, поэтому just оно не do похоже на 80% другие. shines and just get all 240 blue coins. So it actually makes the route pretty significantly different in a couple Говорят, areas. скат It's уже pretty был. cool movement-wise. Да. Мы, к сожалению, не можем это проверить. So episode 2, Верим на слово. movement I do not recognize. Fairly new. Жалко, значит, что был. Я бы посмотрел. Так смотри, вот мы, значит, говорили там про всякие разные вещи. Вот давай спрошу у тебя самый первый вопрос, который приходит в голову, если ты разговариваешь вообще об играх. Какая вот твоя первая консоль была? Спектрум, наверное. Но совсем немного. Ну и потом Дэнди, естественно. А там, между прочим, Супер Марио Брос, Мгм. который мною считался непроходимым в принципе. Во-первых, там Ну, еще вот эти вот с варпами система неудобные сами уровни не для детей. М. Я и до сих пор так считаю. Я недавно проходил уже с сейф-стейтами, и Супер Марио Брос, ну, совсем не та игра, которую ты ожидаешь от игр Nintendo. Ну, это, как сказать, одно из ранних проявлений. Ну, но они тогда уже, в принципе, целились на массовую аудиторию, family-friendly. У меня лично, например, этот Тетрис был первым. Ну, кстати, если уж... Вот тут на самом деле не вспомнить. Так и электроника была, которая EM02. Волк ловит яйца, так называемые. Тетрис, естественно, всех версий. А их тогда выпускалось просто. И вот эти вот 999 в одной, Мгм. где там Тетрис, гоночки, какая-то стрелялка, где ты пикселями просто стреляешь из пикселя по пикселям. Ну, это ж круто. Да, напоминает... Блин, а такая же была на микровижене, на карманном, еще в 78 году. Там по лицензии была сделана первая игра стартрековская. Там реально у тебя внизу на экране... Я не помню, какое разрешение у экрана. 16:16, что ли, было? Ну, какое-то вообще малюсенькое. И внизу была палка, сверху летали, кто там, клигоны плохие. И ты палкой из 3 пикселей стрелял пикселями по летающим сверху 2-пиксельным палкам. И, типа, нужно было включить воображение. Ну, вот такая же штука приблизительно была у меня на Тетрисе. Только, естественно, разрешение экрана там было побогаче. М. Ну, этот первый гоночный симулятор у меня вот на Тетрисе был. Да, я помню, там право-лево нажимаешь, Ну, и там потихоньку все ускоряется, ускоряется.
А первая Это- Марио игра у тебя какая? У меня... This is a very Ну, standard наверное... where you can do a variation of it using Наверное, the Супер Марио Брос как раз a lot тоже. more lenient. Но я It's очень hard мало to играл, do потому this что эта game. Дэнди была не моя. It's another really scary jump. Как это так? Ну, так получилось, смотри, что вот у меня был, получается, Тетрис, потом у меня была, значит, Сега. Ну, вот это я понимаю, что это очень, More donations if there are. Oh, there как are so сказать, many, as usual. прыжок, Мегадрайв. прыжок из времени в время, как будто получается, но... Ну что, с поколения на поколение. Ну, в общем, так, получается, Тетрис, потом Сега была, и потом я поиграл, то есть у меня была Сега, я поиграл в Дэнди как раз, и там немного поиграл в Супер Марио Брос. Ну, вот. Потом тоже не в свою, но я поиграл в Dreamcast, насколько я помню. Вроде как это был Dreamcast. Там Смотря какая какая-то... А? Смотря какая игра там была. Что-то про... Как будто что-то про этих... Про диснеевских персонажей гонки какие-то были. О, не, гонки. А, стоп. Блин, я на плойке помню была такая. Но Не это знаю. точно была... Это точно была не плойка. Это было что-то... Это был... Я, насколько помню, это был Dreamcast. Well, now this game is available through 3D Ну-ка, ща All-Stars, посмотрим. Switch. Yep, that's the newest release, yeah, and that's a completely different. Блин, как же она называлась? Unfortunately, it's a great release, but it's not comparable in terms of speedruns. There's enough differences. Вот There's enough differences просто that у меня we вот can есть такое compare. воспоминание, что я играл как бы, а One вот... of the weird glitches about 3D All-Stars is И that, геймплей я since немного we помню. spray the beach at Zone 6, when we spray the beach down, since, Почему Switch геймплей я is помню, я a там gameplay that просто you have to wait till you play первые the game. спидранерские страты делал. Не понимая, что я делаю. Ну так она есть, Magical Racing Tour, да, она выходила на Dreamcast. Вот, но скорее всего она была. Как на черте, чтобы сам сейчас загуглил? Walt Disney World Quest, двоеточие, Magical Racing Tour. Alright, so for episode 6, getting red coins on the bloopers. So, all three bloopers Ну, actually она, have смотрю, много где same выходила. top speed if you hold up, Так, but the green one Walt Disney. goes the slowest if you let go of it, so it gives you the best control. Так, Also prevents you from dying if you hit a wall. If you Какой геймплей. твой вопрос? Medieval, да, да, в нее все играли, наверное. in almost any situation, in every Тем более situation. недавно ее обновили. Знаешь, похоже, но как будто что-то не то. Ну вот я только эту знаю. Right, good red coins. And you do have to Из диснеевских. У нас Dreamcast был у человека на даче, мы играли That one over there. в Macforce Racing, который, я не знаю, Wipeout, миллиард подобных высокоскоростных. Это даже целый жанр, наверное. Высокоскоростных, высокооктановых рейсингов, такой, типа, очень нишевый. И вот Macforce была как раз одна из таких игр. We're gonna do hundreds first. И в этот играли. В Skies of Arcadia, естественно. Мгм. 100 coins mission. Великая игра так-то. So unfortunately, unlike Mario 64, Не the играл. game will boot you out of the level. Ну вот, что я говорил насчет спидранерских страт моих ранних и, значит, Dreamcast, вот, тогда, получается, я... Насколько я помню, реально это был Dreamcast и что-то вот диснеевская, значит, вот эта игра гонки. Я каким... Там была просто трасса, как будто с мостом, да, и у этого моста была крыша. И я каким-то образом заехал на эту крышу, но я просто клипнулся через опору на крышу. Это То вот есть то, что... спидранер с детства. Ну да, получается так. И это мне, это мне сильно запомнилось. Так, по большому счету, все, кто на третьем поколении играли в Дэнди, плюс-минус все спидранеры. Или, например, на четвертом в Мега Драйв, или на первую плойку без карты памяти. А карта памяти тогда была, ну, простому школьнику не по карману, как минимум. И все игры, либо ты не выключал консоль,
проходились. Ну, естественно, если это какие-то крупные РПГшки, как правило, уже РПГ. Либо ты их пытался каждый раз пытался как можно дальше пройти. Я помню, что я в детстве ни разу ни одну игру не прошел на Сеге. Ой, не, на Сеге как раз, на Мегадрайве я очень много чего прошел. Я много играл в разные, но, знаешь, как-то так получилось, что не прошел. Я Комик Зона, помню, проходил миллиард раз. Вот я в него много играл, ни разу не прошел, но мне он нравился очень. Блин, и ты причем там понимал, что, знаешь, уже как спидранер, когда ты понимаешь, что заходя на эту локацию, если у тебя там условно 30% хп, то, скорее всего, ты, ну, этого слишком мало, ты там, не знаю, не сможешь задоджить атаку, или твой стиль игры просто не подходит для такого количества хп, и лучше ресетать игру. Мгм. И ты просто перезапускаешь консоль и проходишь заново. Вот, кстати, насчет Сеги. На Сеге у меня был картридж Командоса. Понимаешь? На русском языке? Не помню, не, ну по сути, это же команда же, ну сколько он, я не помню, он на спектр, куда он выходил, на спектрум вроде командос? Командос на ПК выходил. А ну вот, на ПК выходил. И это был, Ну и на плойке был. это был не очень хороший порт на Сегу, пиратский, насколько я понял. В общем, там было невозможно нормально сесть в машину. Вот это я точно помню. В принципе, в целом-то вроде нормальное управление, но там был каким-то очень сложно было сесть в машину. Это было чем-то невероятным. Вот. Ну и причем у меня там Дюк Нукем был тоже. Duke Nukem вроде неофициальный порт. Ну Насколько я вот. помню. Ну там что-то, какие-то проблемы были с авторскими правами. И что-то там вот такое теневое было, но я подробности уже не помню. Я, в принципе, не фанат Дюка Нюкема. Но я помню первую игру, которую увидел, наверное, в начале нулевых. Тогда еще были обменники картриджей. Ну, где Мегадрайвы, там, Дэнди, PlayStation, и вторая плойка тогда уже у нас, кстати, появилась. Вот, наверное, 2001 год. Тогда появились первые картриджи на Мегадрайв на русском языке. И самый первый, который я видел, это был как раз команда 3 Destination Berlin. На русском языке, Карл. Да? Подожди, третий? Он, это, естественно, неофициальный. Это пиратская фигня какая-то. У меня вроде просто командос был. Получается, командос это что ли официальный или нет? Не, командос вроде ни один не выходил официально на Мегадрайве. Надо проверить, конечно, но я очень сомневаюсь. Да тем более ПК-игры портировать сложные на ограниченные на консоли, поколение которых уже, считай, дважды сменилось. Нет, это практически наверняка пиратский был. Хотя, наверняка, я, конечно, знать не могу. Ну, вроде, насколько я помню, это пиратский порт. Ну, это нормальная практика, тогда что только не портировали. И эксклюзивы Nintendo заглядывали, так сказать, на Мегадрайв. Там и Donkey Kong Country, помню, был. А И Shining Force играл? во второй, да, очень крутая. Ни Ну разу не вот. проходил, правда. Я тоже ни разу не проходил. Я ничего не понимал, что происходит. Но мне было немного интересно. Ну вот, кстати, с Shining Force я английский начал более-менее учить. Вот я не помню, на каком языке оно было. Не помню. У меня фэнтези стары были на японском. И вот это, конечно, была боль. Ну, какая разница, в принципе. Я сейчас как раз загуглил, чтобы вспомнить, как Shining Force называется. И тут я просто написал, знаешь, лучшие RPG на Сегу. И тут получается, значит, Fantasy Star, Landstalker, Beyond Да, Oasis. Сталкер. Офигенно тоже. Там нужно было карты рисовать самому, потому что не было карты в игре. А данжи там были просто жесть. Огромные, ветвистые, многоуровневые.
И я помню, что главного героя звали Найджел. Yeah, the height that you're at in the boat is inconsistent. Light Crusader, вот тоже. Они с Лансталкером очень похожи. А, Ну, мне больше Light Crusader всегда нравился. Light Cruise. Который Щас. мне нравится деликатесу, кстати. Ну, на вкус цвет, конечно. Все игры разные. В Light Crusader очень много пазлов было. Там единственная камера изометрическая, и в каждой комнате, а там данжи были разбиты на комнаты, некоторые со скроллингом экрана, но плюс-минус это все ограниченные пространства были. Сложно было понять, там был вертикальный геймплей, в том числе нужно было запрыгивать на платформы, которые находятся не на двух Все, уровнях. я как раз пытался найти, я забыл название, и я думал как раз о Light Crusader, да, это было, мне нравилась музыка в нем. Да, там, кстати, в городе, вот, там на заставке очень каноничная музыка, в городе очень каноничная, на 4-м уровне данжа очень каноничная, при прохождении каноничная, на кухне в замке тоже. И насколько я помню, по сути, это она, как там, она как с open world, если я правильно помню. Таким. Ну, не совсем. Около такой open world. Ну, там типа, ты свобода можешь ходить. действия была, да. Да, свобода действия там... Я точно не помню, в каком случае. Там, в общем, ты можешь что-то сделать, и к тебе поэтому будут по-разному относиться. Ну, там, да, там можно было НПЦ спасать. Я не помню, честно говоря, менялось ли у городских НПЦ к тебе отношение из-за этого. Вроде менялось. Но это, честно, очень давно играл. Самое Причем... крутое, что там можно было делать, это комбить магию. Про геймплей моменты я вообще не помню почти. Мне очень сильно запомнились слаймы в данжах. Которые делились на два, и на них... Слизни, да, мне почему-то они очень сильно запомнились. Так они первые, самые-самые первые, когда ты спускаешься вот в первый свой данж. И, кстати, насчет... Вот ты про обменники сказал, да? У меня, по сути, Shining Force было обменен... Либо Light Crusader был обменен на Shining Force, либо Shining Force был обменен на Light Crusader, как-то так. В обменнике. И я не помню, возможно, мне Light Crusader больше понравился в тот момент. Погоди, а почему у нас категория Sunshine Challenge? Я что-то пропустил. Она изначально была? Ну-ка. Shine Challenge. Ну, вообще, в расписании так и написано. 120 Shines. Не, у нас оригинально была, мы, походу, пропустили. Но мы обязательно узнаем, что это такое. В нашем расписании написано 120 Shines? Да. Так, а у ГДК написано Shine Challenge. Так что... Вот постоянный зритель нашего чата говорит, что собираются специальные саншайны. Все специальные шайны, которые не обязательны для прохождения. Вот, а боевка в Light Crusader была такая, ну, магия, по крайней мере, что у тебя есть 4 школы, ну, стандартно, там огонь, вода, земля, воздух. И ты мог их между собой комбить. Причем комбить не просто там огонь с водой, например, получался... Что-то получалось, я уже не помню конкретно. А можно было их комбить по 3 штуки и по 4. 4 это такое зомк АОЕ на всю локацию включалось, которая носила много урона. Ну и то есть в детстве, как правило, у тебя была какая-то книжечка, куда ты записывал все комбы, что они делают, там метеоры всякие, все в этом роде. Вот книжечками ты мне напомнил немного ненавистную мной книгу чит-кодов этих. Да, была. У меня была книжка, в которой... Там были неправильные коды, да? Не, смотри, я очень любил Road Rush, да? Ну, там много у кого было. И у меня было его все. И... Мне, кстати, третий, мне кажется, не самый любимый был. Но, в общем, в третий мне тоже нравилось играть. И в этой книжке было написано, что в третьем Road Rush'е ты должен, типа, ввести вот этот определенный код, и тогда ты сможешь украсть чужой байк. Но это полная неправда. Я нигде больше не смог найти вообще про это, чтобы это хоть где-то было написано.
Там был в третьем черный байк, самый быстрый, который вроде только через коды можно получить. Ну, да, там он невероятно быстрый. Это просто нечто. Да, на Меня нем просто катался. мозг взрывало, когда вот, допустим, когда первый раз этот код ввел, получил этот байк, там еще последний уровень вроде вместе с этим. И Ну, ты там, разгоняешься, и все, ты просто. ну да, там он 300 с чем-то выжимал из себя, когда обычный, максимальный обычный 200, не знаю, 50-220 миль. Мгм. И там же уровни зациклены, там даже спидран, если не ошибаюсь, по 5 картам проходят, и все, они потом повторяются. Вот там про Cannon Fodder спрашивают из Zombie Ate My Neighbor. Вот в них я помню играл. Cannon Fodder вообще люто мне понравился. Я помню, ходил даже к учителю английского языка, узнавал, что такое Cannon Fodder, потому что у меня не складывалось 2 плюс 2. Он сказал, а о чем игра? Я говорю, ну там, в общем, мы на войну уходим, и нужно, типа, выполнять миссии какие-то, у нас растут ранги, а если погибает наш сопартиец, то ему там специальный памятник на холме возводят. Ну, не памятник, а просто надгробную плиту. Но говорит, а, так это ж пушечное мясо. Ну, все, с тех пор я знаю, что такое Cannon Fodder. А Zombies Ate My Neighbor, да, Neighbors, это лютая штука, и я, кстати, кому-то рассказывал недавно. У нее проблема была в том, что, несмотря на то, что после, а там 50 уровней, если не ошибаюсь, после прохождения каждого уровня можно было получить код, ну, код с прогрессом, Мгм. который, как оказалось потом, отмечал только пройденный уровень. Но там было много зомби, ну и просто противников, которые так или иначе отождествляли зомби и их типы, убивались определенными типами оружия. И эти оружия, их количество, собранное на предыдущих уровнях, не сохранялись. По ходу дела, просто система кодов была не предназначена, чтобы считать все эти пушки. Во-первых, все собранные пушки, во-вторых, их патроны. И поэтому ты появлялся, даже если ты вводил код, который ты записал с потом и кровью, до уровня, которого ты дошел с потом и кровью, ты появлялся на новом уровне с одним вот этим водяным пистолетом, который работал только против стандартных зомбей. Нужно было все заново, конечно, коллекционировать. Это очень плохо. Ну и, естественно, ее лучше проходить либо с сейф-стейтами сейчас, либо за один присест. Вот Но игра Cannon не из простых. Fodder. А? Игра не из простых. Ну, это да. Но я в нее только на эмуляторе играл, а вот в Cannon Fodder именно у меня был на картридже. То есть. Там потом выходила еще 3D-шная версия. Но это все такое. Все не то. Но Confoder очень Ну, крутая. Учитывая то, что ты еще да. курсором управляешь. Что нестандартно для четвертого поколения 16-битных консолей. Про призрака, да, Хаунтинг. Хаунд. Про Хаунтинг призрака была моей Unlimited. самой любимой, если честно. Как она? Там что-то с хаунтингом. Да, но я не. У меня так получилось, что она мне очень нравилась в детстве, да. А потом я вообще забыл про нее. И в какой-то момент вспомнил, но название я уже не помнил. Я помнил только геймплей. И сейчас опять это название забыл. Хаунтинг старинг Полтергай. Вот, а там как пугать этих жильцов. Да, там вселяться нужно было в предметы различные, доводить. Картины там. Да, в диваны, в стулья, в телевизор. И доводить жителей до белого коленя. Там в конце еще босс был. Splatterhouse — это вот одна из тех игр, из-за которых начали появляться рейтинговые агентства, которые начали, с разработчиками которых начали судиться, когда начали появляться подозрения, что игры негативно сказываются на психике молодых детей. Понятное дело, что Mortal Kombat для этого сделал намного больше, и ESRB, да, ESRB. Да. Вот она появилась из-за Mortal. Потом, правда, еще GTA подкинула полежку, но это было, конечно, попозже. А вот между GTA и Mortal как раз Splatterhouse был. Вообще первый раз вижу. Splatterhouse... это про чувака, который находит маску, которая его превращает в какую-то фигню. И начинается 18+ потрошение на экране. Такой сайт-скроллер. 18 Битэмап плюс сайт-скроллер. 16 бит. Yeah, we gotta get the sunglasses. I can do that right now. Let's do it right now. Yeah. Isn't the dude on the beach? Yeah, this is the perfect time for it. Так.
Молодые, не, под молодыми детьми я подразумевал прям совсем юное поколение, щеглов, так сказать, которые еще ничего не понимают, и считалось, ну и сейчас кто-то считает, что игры задают таким образом, ну типа закладывают фундамент в дальнейшее восприятие мира вот этих вот щеглов. А Бугермен, вот ты когда-нибудь играл? Блин, Бугермен, я считаю, что это глупая игра, искренне. У нас почему-то, и причем в СНГ, Бугермен считается, имеет культовый статус, считается одной из там лучших игр 16-битной эры. Но, блин, ну Я не камон. знаю, я к нему не возвращался вообще, и не особо не хотелось. Ну, как бы он мне нравился тогда, но чё, я... Я его проходил не так давно. Но, не знаю, ну, он мне что тогда не нравился. Блин, какой-то туалетный юмор, вот эти вот Ну какие-то да, козявки, пердежи. Doom Troopers, вот это жесть. Doom Doom Troopers, Troopers, мне он очень сложный, короче, он очень. очень сложный. Прям Я без шуток. не мог вообще в него играть. Там вторая миссия — это минное поле, где не видно этих мин на земле, по тебе стреляют. И вот обычно на ней я и застревал. Но она, правда, очень сложная. Doom Troopers выглядел очень круто и звучал, Да, я там вот помню. эти пререндеренные были модельки 3D-шные, как псевдо-3D-шные. Но самой крутой вещью по графике я считаю Вектормена. Ну, Виктормен действительно был прогрессом. Тоже, кстати, использовался пререндер. И вот он по музыке шедевральный, и по графике. Это реально. Там и геймплей был очень вариативный. Ну, геймплей тоже. То есть первый раз запускать, там, первый раз запускаешь, там еще эта заставка крутая. Ставка, я помню, что там катался и танчиком, и самолетиком, и где только, кем только не был. Вот. Плюс, что еще? Вот насчет сложных, так сказать, технических. Ну, это 100% сложно было сделать, то, что было сделано в Вектормене. Что еще? Какой-то Соник. Я не помню, какой Sonic. 3D Blast или Flicky Silent, в зависимости от региона. У которого было... Изометрия. Да и я больше... Там заставка, в общем, какая-то была очень крутая. Да, 3D-шная, с использованием 3D-объектов, так сказать. Но она, правда, там пиксели с кулак. Ну да, она смотрелась зрелищ. Да и сама игра смотрелась очень круто. Я просто находил то ли в интернете... Ой, в смысле, то ли в интернете, то ли что я хотел сказать-то. Не на скрижале же. Да, вроде в 3D Blast вот заставка, которая... С ней прям... Вроде в интернете можно найти объяснение от разработчиков, как это было сделано. То есть это было очень сложной задачей. Конкретно в деталях я сейчас не смогу рассказать. Ну, изометрических игр, в принципе, тогда немного было. Ну, там прям именно говорили про заставку, то есть что ее впихнуть надо было. А, ты имеешь в виду именно... Ну да, по объему картриджа очевидно. Точнее, объемы картриджа накладывали отпечаток свой. Сейчас я даже... Ну, Сейчас это и- попытаюсь на ютубе найти. На где-то SNES вот эта проблема наиболее остро ощущалась. Комик Зон, кстати, испытывал лютые проблемы. Несмотря на то, что он безумно красивый, но там было вырезано очень много всего, и... Я не знаю даже, как назвать. Заслуги разработчиков в том, что они умудрились уместить играбельную версию на такой малюсенький по объему картридж. А, вот. В общем, вот я скину сейчас в чат. Там не то чтобы прямо от разработчиков вроде как, но там объясняется, в общем, как все это было сделано. Ой, 3 минуты. Это после рана. Вот Lost Vikings, кстати, да, крутая. Но это от старых близов еще. Silicon and Synapse. Lost Vikings, да. У них туда 3 игры было. Это Rock'n'Roll Racing. Кстати, в нее я тоже огромное количество времени провел. Lost Vikings тоже и Blackthorn. Ну, Blackthorn такая менее известная. Но, тем не менее, отличный платформер.
У меня в памяти он как платформер с пушками остался. А вот этот Toy Story на Сегу. Да, вот Toy Story, кстати, технически, ну, графически имеется в виду, тоже была исполнена на каком-то невероятном уровне. Да, да, это анимации, типа. Там, Вообще ну, там столько тоже концов были. пререндер был, и Да. казалось, что ты 3D-шными модельками играешь. То есть это вообще... Ну, как бы... Если ты не знаешь, что это на Сеге, ты не подумаешь, что это на Сеге было. Ну, сейчас, конечно, уже если глаз набит, наметан, то можно понять и по разрешению, и по размеру моделек, и по вот этим пикселям в пререндере. Ну, я не думаю, что все так могут. Ты Ну, если скрин марафоны покажешь кому-нибудь. смотришь, здесь все равно так или иначе ты привыкаешь к графике поколений различных. Особенно вот классические, потому что там различие в графике было ощутимым, прям с большой буквы. Cool Spot, не Cool Spot знаю. клёвый. Ну, вот который Ghost to Hollywood, она была прикольная. Тоже с пререндером, одна из многих игр. Смотрелось очень приятно. Что еще? Я что-то хотел сказать. Rock'n'Roll Racing мне очень нравился. Да, там и музло еще было крутое, Это да. крутейшее. Причем в Mega Drive версии мне больше нравится музыка. Не знаю, возможно, из-за привычки, из-за того, что я играл именно MD-версию. Хотя, если сейчас послушать версию для SNES, именно сэмплы музыки, то они выглядят, ой, звучат побогаче. Но все равно, мне вот Mega Drive, если попросят выбрать, я без сомнений отдам голос за Mega Drive. Помню, у меня был еще картridж Гранада. Это про танчик такой. Гранада из пада? X Гранада X. Вот так вот. Ог. Вот Рестар я знаю. Но это из такого, из популярного, так сказать. Блин, какие вообще РПГшки тогда были, помимо, ну, я не знаю, Landstalker и Light Crusader можно ли считать такой сигнатурной РПГшкой? По крайней мере, там не было многих механик, которые нынче приписываются к РПГ, даже прокачка уровней, например. Это все-таки больше адвенчура, наверное, с какими-то такими экшен-элементами. Было ли что-нибудь помимо JRPG, кроме вот Fantasy Star'ов тех же? Ну, я даже Ну, Story of Thor то же самое, не например. знаю. Тоже как Light Crusader. А, нет, стоп. Там менялся количество уровней. То есть там было количество уровней, которое зависело от убийства врагов. Только что оно меняло? Оно упрощало игру, только я не помню как. Вот делика бы. Староушен на Мегадрайве же не было, он на SNES. Надо проверить на всякий случай, но вроде он только на SNES был. Стар Океан. А, вот, кстати, насчет РПГ-то. Как РПГ, по сути, эти пираты были. Можно Да, сказать. SNES PSP. А, Пираты of the Dark Waters, или как Pirates of the Dark Waters? Сид Мейерс. А, Sid Meier's Pirates. Да, А, Gold. я думал, Пираты Темной воды. По сути, это РПГшка же была, ну как бы такая, да, адвенчура, экшен, не знаю. Ну, я в нее не играл в актуальное Я время. играл тогда, и мне прям заходило. Шайнгет, кста. Шайнгет. Вот эти все захваты замков, городов, там вот это. Битвы с капитанами других кораблей. Это было круто. Я помню, в Риск играл, в стратежку, в лютую. Ничего не понятно. Она тогда во всех журналах считалась чуть ли не знаю, самой глубокой стратегией из вообще возможных на 4-м поколении.
don't know what's happening. Ну, я просто тыкал, не привил себе привычку играть в стратегии с тех пор. Хотя там были всякие General Chaos, что там еще стратежа? Дюн, естественно. Дюна. Но Дюна намного более доступна. Там вроде как и туторов, ну, по крайней мере, вот в начале тебе рассказывают, что ты должен делать на той или иной локации. Естественно, я это все не читал, хотя там советы давались. И все равно как-то все интуитивно проходилось. Вот, кстати, Batman Forever, там тоже графоний был лютейший просто. И там еще такая гамма была выбрана, как раз которая гасила неудачные моменты в графическом исполнении, там замазывала какие-то блеклые текстурки, я не знаю, там, может, какие-то ограничения тех времен, и получалась такая полноценная псевдо-3D-шная графика. Самой лучшей игрой на Сегу точно про Майкла Джексона было. Мунвокер. Ну, кстати, Мегалования, вот это, наверное, самая простая из всех РТС-ок, которая могла быть только. Ты просто запускаешь любую абсолютно карту, выкручиваешь, там можно было распределять количество доступных людей у тебя на разные задачи. Ну, то есть, там нету как такового РТСного планирования строительства, когда ты выбираешь какое-то здание, какой-то объект, выбираешь место, куда ты его поставишь, ну и ждешь, когда оно построится. Ты там распределяешь именно людишек между задачами. И там можно сделать так, чтобы людишки, ну, как бы сами размножались. То есть ты их как бы бездельниками делаешь, но они при этом увеличиваются в своем числе. Не, ну слушай, Мегаломания прям это крутая игра, знаешь. Ну, Герцог Свай, кстати, тоже лютая, но там ничего не понятно было. Вот, но Мегаломания, как сказать, она такая мрачная всегда для меня была. Ну, Она там меня всё этим заканчивалось притягивала и отталкивала одновременно. ядерными ракетами заканчивалось. Естественно, она мрачная. Но зато там развитие было вот это вот, которое потом в Age of Empires приелось. Развитие цивилизаций различных временных эпох. И это прикольно смотрелось, и оружие там отличалось. Хотя, по большому счету, оружие отличалось даже не функциональностью, а внешним видом и количеством урона, который оно может нанести. А так там также на башне, как только у тебя появляется возможность на углы башен ставить пушки, они, в принципе, так и остаются до конца игры, когда туда можно ядерные ракеты засунуть. Ну и то же самое, там, пулеметы, автоматчики, лучники, все одну и ту же функцию выполняют. И ты просто прыгаешь по локациям, выбираешь своих чувачков, и на ближайшие локи их отправляешь, если ты как раз там дал им минуту где-то постоять и размножиться. У тебя все строится моментально абсолютно. Ты всех высекаешь в секунды. Там же еще можно было союзы заключать. Шенгет 62-й. Союзы заключать с с ботами. И целью было, как правило, остаться последним выжившим. Ты вначале делаешь там, условно, 1000 человек себе, ну вот в первые там 30 секунд просто они у тебя множатся. Заключаешь союз с любым человеком, он, естественно, принимает, потому что у тебя уже огромное население. Вы вдвоем разваливаете третьего, и ты потом просто весь свой сквад, всю свою армию кидаешь к нему на локации и его убиваешь. Но она прям примитивно простая. Там, не знаю, глубины, вот в Battle for Arrakis, вот там глубина была как раз. Единственное, неудобно было выбирать каждого юнита и отправлять друг за дружкой. Блин, мне надо воды налить. Пить надо не забывать. Окей, я тогда сейчас отойду. Мгм. Saves you more time on traveling back. And there we did the first level of the game. Not airstrip. Так, доброе утро всем, кто присоединился. Доброе утро всем, кто проснулся и, допустим, не уходил с трансляции. Добрый вечер всем, кто у кого вечер, ну и так далее. Если хотите узнать расписание, можете восклицательный знак R написать в чате.
вам даст ссылку. И когда вы можете посмотреть, какая будет следующая игра, какая будет игра через день. И что еще могу сказать? Восклицательный знак RU английскими буквами покажет вам, когда ран Микоразиума будет. Микоразиум будет 1 числа, 1 июля. Getting these coconuts down without having them fall into the water, or at least less often. А с чего началась акция «Не забывайте пить водичку»? Я даже не помню. Я помню, только был бот такой на этих... Ну, на Твиче был бот, который приходил к вам в чат, просто он смотрел время работы, как бы время... сколько времени ты стримишь, и писал, сколько воды надо выпить. Вот это я помню. Наверное, с этого. Stay Hydrated бот? Да. Вся уже эта штука с «Не забывать пить воду», она, по сути, с него пошла, да? О, Каруда про Райден вспомнил. Это который шмап? Или который такой платформер, сайт-скроллинг? Так. Если шмап, то я не удивлен. Я, кстати, мало шмапов знаю именно на Мегадрайве. Так, сколько у нас шайнов собрано? Много. Скоро узнаем. Точно. Мажестери Зенозен. Первый раз слышу, если честно. Так. Герой. К тебе вопрос. Вот ты знаешь, когда началась акция с Stay Hydrated? Она с бота только началась, правильно? Да, я сомневаюсь. Не, бот скорее это... как называется? Следствие того, что люди поняли, что надо пить воду, а не сидеть, сычевать часами. Не, я сомневаюсь именно, что непосредственно с бота пошло, но буст по популярности, ну, это же как мем своего рода да. стал. Наверное, бот. Бот, ну, да. Соглашусь с тобой тогда, ладно. По крайней мере, я узнал обо всем этом именно из-за бота, потому что я его встречал постоянно. Пить надо в любом случае, воду. Пить надо, и даже если нет бота рядом, все равно надо пить воду. Так, что у нас там дальше по расписанию, мне интересно? Let's do some balloons. How about that? Balloons are fun. That's what you would think. Так, банджо. Так, 64-16. You have to use the rocket that you used during the Mecha Bowser fight to pop all these balloons. And if you've ever played this, just like a lot of other shines, Или сколько нам нужно собрать? По максимуму будем собирать. Что ты говоришь там, банджо туи? Да-да-да. Следующее. Следующее, да. Это у нас будет элитный комментатор уже комментировать. А мы не элитные? Мы тоже, мы из одного склада элитных комментаторов. Только мы по разные все равно стороны были. Это, как его, мы из одного склада элитных комментаторов, а потом просто что-то пошло не так, да? Мы стали по разные стороны света. Банджо туи тоже крутая, правда, ни у кого ее в детстве, скорее всего, не было в СНГ. Я ни разу вообще даже не слышал. Это же Банджи Казуи серия. Банджи Пайлот тот же. Ну, кстати, сама концепция игры очень крутая. Мне поэтому Томбо в свое время и нравилось. Они плюс-минус похожи, только Банджо Туи, Казуи это все 3D-шное, а Томбо псевдо-3D-шное. Ты типа бегаешь по таким открытым локациям, делаешь квестики, всякие секреты находишь. Очень человая игра. Человая игра для чела.
Очень человой игрой на Сеге, ну как, ну такой человый этот лемминги мне нравились. Вот очень. Лемминги тоже сложная была, потому что надо было хоть Человый чуть-чуть. из-за музыки, знаешь, мне вот. Ну и первые уровни, слушай, первые уровни точно не очень сложные были. Вот до какого-то момента я точно доходил и дальше не мог пройти. Да, там еще на время, ну, то есть ты ставишь лемминга, который что-то делает, блокирует проход, например, а в это время весь отряд других леммингов идет дальше. И им пофиг, в принципе, было. Лемминги, кстати, сделали текущие Рокстары. Еще же есть лемминги изометрический шутер. Лемминги шут, ну, какие-то лемминги тут... Там лемминг с пейнтбол есть. А, нет, таких не знаю. Они однажды тоже на марафоне были, тогда я их комментировал, кстати. И, ну, это необычное, так сказать. Если ты играл только в леммингов на Сеге, например, это не будет чем-то, что ты ожидаешь увидеть. Ну, кстати, Вормс был. Да, Вормс и он, мне нравилось тоже на Сеге играть очень. он, во-первых, был лагучим, люто. Во-вторых, Слушай, про лаги я не помню, честно. ну, он, там производительность какая-то совсем смешная была. И факт в том, что он стоил очень дорого. Когда уже рубли появились после дефолта, он стоил 200, что ли, 20 рублей. Это как самая элитная, самый элитный картридж, я не знаю. Ну, что-нибудь там. Ультра Ну, не знаю. попсовое, У ультра меня- длинное, с у меня- батарейкой обязательно. Про батарейку не знаю, мне кажется. Ну, Light Crusader, например, Landstalker, Fantasy Star, они все же с батарейкой. У меня какой-то картридж был с батарейкой, но я не помню, что это был за картридж. Не, ну такие большие игры без батареек проходить, это себя не уважать. И они легко менялись, тем более. Некоторые до сих пор живут. Вот про лагучесть Вормса вообще не помню. Мне не знаю. Надо будет. У меня вроде до сих пор есть картридж. Надо будет попробовать. Ну, Армагеддон для меня считается прям эталоном производительности. На любой печке покатит. Ну и фреймрейт там играбельный. Ты вообще о нем не задумываешься. А в Мегадрайв версии там ну как-то совсем 3 кадра в секунду. Ну, конечно, не 3, но очень мало. Целиться неудобно. Вот этот тут ход. Ну, как ход настройки прицела, не знаю, как его назвать, когда ты выбираешь режим прицеливания и типа шаг, вот, шаг прицеливания. Он какой-то огроменный. Нужно отходить, постоянно подходить, пытаться вот выверить правильный угол. Не знаю, мне совсем не нравилось. Да, кстати, Shining Force 2, да, тоже батарейка был. Первый, скорее всего, тоже, но в первый я не играл в те Не времена. помню про батарейки на втором или на втором Shining Force. Нет, там записываться можно было в городах, в гостиной, как, наверное, во всех же РПГ тех времен. Ну, я имею в виду про свой картридж, не помню. Я мало что помню, если честно, с того момента. Вот те вещи, которые я говорил, это я помню. Так, обрывками. Вот единственное, что про Light Crusader запомнил, это когда я пришел в магазин, там парень покупал Light Crusader, а я к тому времени его уже прошел. И он хотел поменять свой картридж на что-то другое. А там система была, ну, везде была плюс-минус одинаковая. То есть магазин сам оценивает картриджи, там условно Джим Червяк это 130 рублей, какой-нибудь там Light Crusader это 180 рублей, Sonic 3D Blast это 150 рублей. И когда ты приходишь, он смотрит, у него там был либо на витрине все было, либо он в башке держал, либо у него все было записано в специальный блокнот. Он смотрел, сколько стоит твоя игра, отнимал от нее 10 рублей, и ты мог поменять без доплаты на игру с такой же стоимостью. И чел пришел, захотел, ему человек начал представлять, типа, вот есть бродилка там с мечами, бродилка, там, стрелялка, махалка с мечами, как раньше говорили. Он говорит, вот этот картридж показывает на Light Crusader. И человек говорит, ну, там, еще что-то, комик-зоны какие-то, еще что-то. Он говорит, ну, ладно, я хочу лифт круассандер. Я думаю, что? У меня тогда друзья
английский, по крайней мере, они могли читать на английском, и они научили меня хотя бы хоть какому-то более-менее Great произношению. voice acting. Мгм. Там человек был явно самоучка. Scott Burns Bowser. Let's go. Кстати, вот, значит, сейчас уже можно, я думаю, сказать. В общем, тем самым Shadow Mario был на самом деле этот Баузер-младший, если что. И сейчас у нас получается босс-файт последний. Strange Последний босс-файт. ground Ну это да, по these, сути, это же все, после этого все. platforms here. Ну, может, Also, у that Баузера great клоны есть flying in the какие-то? air can just hit you and send you Yeah. flying, sometimes Думаешь? off the stage. Я бы на его месте сделал. Seems Also, good you can so just far. bounce off these the wrong way. Если Ну, моей жизни последний угрожало. босс-файт не в смысле не во всей истории, не во всей серии Марио, а Не, я-то понимаю. GG. Это что, будет Всё. estimate? Серьезно? Underestimate? Вот это да, он поворот. не оверстимейта нет. Huge props. Yeah. Сколько он там на 40 минут, получается, опоздал? Он, я не знаю, может быть, он рассчитывал просто, что это произойдет. You know, stuff happens, so. Definitely does. Все, клапа, ребята. Уложились даже лучше, чем должны были со 120 шайнами. Ну, 120 шайнов ему не дали собрать, потому что он задержался буквально на 50 все, минут. Флат умирает, кстати, это сцена, когда он умирает. Если что. Здесь говорит спасибо за все, что между нами было. И Марио не успевает ничего ответить. О, no. Все и радуются, танцуют. С одинаковой анимацией. Junior. Одинаковыми модельками, одинаковыми анимациями. Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know she's not really my mama. Вот, и, значит, Баузер-младший говорит, что я знаю, ну, ему Баузер говорит, знаешь, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить, и Баузер-младший говорит, я знаю, что Пич не моя мать, на самом деле. Вот. Грустная концовка получается здесь. Voice acting in Mario games, great. Так. Ты здесь? Да, я наслаждаюсь концовкой. О! Он живой на самом деле. Он не умер. Так вот оно что. Thanks so much to Грустная, everyone here for но the на самом деле opportunity to не do this. This is грустная. amazing. Концовка, No matter которая how на самом much деле difficult тоже as we expected, грустная. it's just a privilege. Yes, thank you. Ну это в стиле Nintendo, мне Ну, кажется. это американские горки эмоций. Да. Они так любят. Shout out to everyone in the audience. Shout out to all the donators who played this fun challenge with us. That was super cool Так. to see. It pulled through with more than we ever would have expected. Ран неполный и underestimate. Ставка сыграла, третья. Тут все честно. Какие-то... Усатые мужчины, Shout outs to the credits theme. This is also a very good song in this game. Yeah. тоды. Смотрят на водопад. All at our tags that's on screen right now. I think most of us have the same tag on Twitter. Сиквела не будет, будет Yeah, Galaxy. pretty much the same everywhere. SP_runs. Хотя Galaxy в 7 году же вышел, или в каком там? В 7, наверное. А что было между 2002 и 2007? 2002 и 2007 во вселенной Марио. I don't think so. Я не знаю. Так, ну Здесь, смотри, будет Super Mario World будет 2 You июля. know, always being biased. Yeah. Yeah,
Мгм. We love you. А 3 июля будет Super Mario Maker 2, Super Mario 64. И Elden Ring The 2 end? раза. Question mark? Elden Ring что новое? Тоже Марио какой-то? Ну да, это... как его